Дорогие друзья, мы просим вас занять свои места в зале, потому что время летит. У нас сегодня очень насыщенная программа. У нас сегодня 33 презентации, и мы бы хотели, чтобы у вас была возможность услышать их все и увидеть. Поэтому чем раньше мы с вами начнем, So I would like to offer to start already, and as soon as we start, the sooner we start, the better. The more presentation we will be able to see and to hear. Дорогие друзья, шановні Dear пані та панове, friends, dear ladies and gentlemen, ми починаємо let's get started. нашу робочу зустріч. Let's get started today with our working meeting. Микрофоны здесь, я вам их отдам. Да, я поняла. Подожди, а зачем? Смотрите, я дам микрофон. Юля будет. Юлечка. Доброго дня. Good afternoon. I will start. Шановні друзі, Just ми раді вітати вас всіх на Dear першому friends, заході we are glad Network and to Partnership welcome at Meeting, the first meeting який of the організовує network and гуманітарна partnership місія organized Non-Violence by the Peace Force Humanitarian International. mission Non-Violence Я попрошу всіх Peace зайняти Force места. Мы International. очень So быстро и please очень take коротко your откроем это seats. мероприятие. We Мы в will двух словах open объясним, this зачем мы event вообще в very принципе здесь briefly сегодня and very собрались и что quickly. мы хотим And получить first, как I would результат. like to tell you Ну, what is our во-первых, main начиная objective с for апреля today. месяца, как миссия Starting зашла from в April, Украину и работает в when the Николаевской, mission Одесской и started its Харьковских областях, мы operations видим, что in есть одна Ukraine, основная in проблема. Odessa and Это Kharkiv проблема oblasts, we can see непонимания, that there is one major недостатка problem. информации, This is lack of полного understanding, дисконнекта между lack работой of власти, cooperation, общественных lack of организаций и information, гуманитарных and миссий. no И, links конечно between же, the это влияет в activities итоге на of то, the как мы humanitarian missions, помогаем NGOs, здесь and гражданскому the населению. public В связи с authorities. этим мы That's why, of придумали вот такой course, вот it проект. Мы очень has an благодарны impact on всем, how кто we нас can поддержал в support этом the проекте, civil и городским и population. областным That's властям, why we международным decided миссиям, to organize the общественным project, and we организациям, would like to волонтерским thank центрам. everyone, И мы очень public надеемся, что authorities, сегодня мы NGOs, найдем volunteer какие-то centers, решения, что to сегодня у have нас such будет format, возможность and we услышать hope друг that друга, today we потому will что, be как able показывает to практика, find мы, работая в одном поле, не solutions знакомы друг с together with другом. you, because И мы очень as the надеемся, practice что shows, вы we do будете not честно know и открыто each говорить other, о тех although we проблемах, work которые in есть. this У вас есть area. возможность сегодня And I познакомиться, hope that today презентовать you will свои be проекты и frankly рассказать, speaking а что about на your самом деле problems. вам Today you нужно, will be чего бы вы able to хотели. present your project Закончим мы and tell us сегодняшний день what you презентаций, need их and очень what are your много, есть expectations. уникальные. И We поверьте, have вы удивитесь a тому, lot of насколько presentations for талантливые, today. неординарные, Some of them are very необыкновенные люди unique, and работают you в will нашей be стране и в гуманитарном surprised поле. with the amount И of закончим мы панельной talented people дискуссией, мы working к in ней the очень тщательно humanitarian готовились. area. Там есть And очень the last острые session for today вопросы, will очень be чувствительные the вопросы, discussion но мы to очень discuss надеемся на urgent диалог and наш hot issues, совместный but и на we то, что мы hope найдем эти to have a решения. common dialogue with Мне бы you to хотелось find the пригласить solutions today. на And открытие now и предоставить I слово would like to представителю invite you Одесской to give floor to облгосадминистрации the Григоришину representative Роману, of заместителю Odesa главы Одесской Oblast облгосадминистрации по Administration, гуманитарным Roman вопросам. Grigorishin, who is the deputy head of the administration dealing with the Добрий humanitarian день, шановні issues. друзі. Good afternoon, dear colleagues. Тільки маленька поправочка. По гуманітарних питаннях колега мій Ігор Ткачук буде на панелі приймати участь. Я по міжнародних питаннях. Друзі, даний захід від імені голови обласної військової адміністрації пана Максима Марченка, від імені всієї команди військової адміністрації, дійсно хочемо подякувати організаторам і всім вам, що ви відгукнулися на дану ініціативу, тому що справді на сьогоднішній день
Внаслідок військової агресії Росії Одеська область стала хабом південного регіону України і центром гуманітарної допомоги для півдня України, для тих областей, які не завжди в змозі у зв'язку з об'єктивних обставин, не завжди в змозі організувати роботу гуманітарних місій. Я про Миколаївську та Херсонську. І на нас, як на військову адміністрацію, на місцевих волонтерів, на робочу офісу місій, випала дуже така важлива і складна місія, тому що нас тут багато дуже українських організацій волонтерських, які навчилися за майже 8 років війни на сході України. І персональних волонтерів, людей, які просто шукали свою необхідність і стали волонтерами під час цієї війни. І нас дуже багато. І справді відкоординувати ці всі процеси не завжди легко. Не завжди правильно все розуміли там на території ОТГ. Були різні пріоритети військової адміністрації. І з різними пріоритетами появилися тут і офіси місій. Тому такий захід дуже важливий для того, щоб ми дійсно створили якусь точку координації. Від імені обласної адміністрації скажу, що ми абсолютно завжди, і всі місії, я думаю, які тут присутні, це підтвердять, абсолютно відкриті і готові співпрацювати, комунікувати, ділитися інформацією і зробити все для того, щоб ваша допомога не була втрачена по дорозі, а була доставлена по адресу тим людям, які цього потребують. На території Одеської області майже 200 тисяч, якщо точно 180 тисяч тимчасово переселених осіб, їх потрібно з ними працювати в частині і юридичної допомоги, і психологічної, і в загальних питаннях життєвого забезпечення. Розумію, який у вас є практичний ефект на даному заході, тобто встановити комунікацію, координацію, обмінятися контактами, десь координувати свою роботу. Від імені, за завданням голови адміністрації, хочу би сказати два акценти, які сьогодні зараз дуже важливі для військової адміністрації, і в роботі з кожною окремою місією ми про це завжди наголошуємо. На сьогоднішній день критичний перший пункт – це питання з енергетикою, з енергетичною системою. І ми звернулися до абсолютно всіх міжнародних партнерів, є регіонів партнерів, і вже великі партії генераторів ми почали отримувати від USAID, від інших організацій. І я просто даю от такий як маркер, тобто в чому є на сьогоднішній день критична необхідність. І друге питання – це, звісно, враховуючи, що чекає зима непроста, нам дійсно треба перемогти і цю зиму також, тому дуже важливо – це організація пунктів обігріву, і вже місяця два, як військова адміністрація активно готується до цього процесу спільно з ОТГ і спільно з багатьма із вашими офісами. Тому це от такі дві речі, на які просив наголосити пан голова. Вам від себе, особисто від нашої команди, бажаю плідної роботи, класних контактів і бажаю всім нам, щоб ми внаслідок таких заходів ставали ще сильніше і перемогли врешті-решт ворога. Слава Україні! Еще одно приветственное слово от главы миссии Non-Violence Peace Force из Швейцарии. Tiffany, please, welcome. Tiffany, the floor is yours. Good afternoon, everyone. Доброго дня усім. So wonderful to see all of Чудово, your я faces. настільки рада We have бачити lots усі to hear ваші обличчя. today. Сьогодні ми дуже Many багато від вас friends and дізнаємося. Я partners to бачу listen to дуже about the багато important work they're партнерів doing. та So my друзів, які remarks are дізнаються short про нашу and роботу. just Тому really я to не offer буду you a warm забирати welcome and забагато thank you for вашого being часу і here. сказати, що Thanks ми to раді the вас team усіх who put тут this бачити. Хочу event подякувати together and команді, thank you to яка all of you who have організувала taken the сьогоднішній time захід. І out of хочу your very подякувати busy вам за schedules to ваш come and be час, in the тому що same я room розумію, що у вас together. дуже багато роботи, але тим не менш ви need берете участь у In the country сьогоднішній right зустрічі. now is always going to be more Якщо казати than про what's on країну offer в to meet that цілому, need. And the only way
Я можу сказати, що ми можемо краще допомагати людям, на яких впливає ця війна, це працювати разом. І, звичайно, зрозуміло, що це ускладнює також нашу роботу. Тому дякую вам ще раз за те, що ви берете участь у сьогоднішній конференції для того, щоб розбудовувати довіру і з'ясувати, яким чином ми можемо покращити нашу роботу для того, щоб помножити наші зусилля для кращого результату, для того, щоб допомогти тим людям, на яких впливає ця жахлива ситуація. Хочу наразі подякувати вам усім за вашу роботу. Я зараз представляю також міжнародні організації. Ми дійсно розуміємо нашу роль, а саме робити все можливе для того, щоб підтримувати вас у вашій роботі, ту роботу, яку виконують тисячі українців, для того, щоб підтримувати один одного та країну в цілому. Ми неймовірно вдячні вам за це. Ми поважаємо вашу роботу, і ми бачимо нашу роль допомагати цьому процесу. Дякую вам ще раз. Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості краще дізнатися про вашу діяльність і відкриваю сьогоднішній захід. Дякую. Буквально два слова перед тем, как мы начнем. Just a few words before we get started. We are in Bristol Hotel, and this is the most beautiful shelter in our city. If it's actually an air alert, we can be here in the hall, and we will start with the presentation of the company, and then we will present our Ukraine and Mykolaiv organizations, and then we will have a short coffee break to boost your communication. Then we will have one more set of Ukrainian presentations, then we will have presentations of international missions, and we are looking forward for them because it is interesting to learn about how they find partners and what programs they are planning to implement. And this is good for us to understand how we can better communicate with each other. And the last session will be networking. So I wish you fruitful work today, a lot of inspiration. Felicity Gray. Felicity Gray, NP Ukraine. Пожалуйста, Felicity. Felicity, the floor Head is of the yours. Mission of Ukraine. A short presentation. Mission of Ukraine. Коротку презентацію Felicity. NP Ukraine. Будь ласка. Thank you everyone so much for coming to this event. I want to make a particular thank you to my colleagues from Nonviolent Peace Force Ukraine who have made this happen, alongside our partners, our donors, and all of the local organizations that we work alongside every day all over Ukraine, protecting civilians. I just wanted to give a quick introduction to Nonviolent Peace Force in Ukraine. We're an organization that в Україні. Ми організація, яка працює по всьому світу для того, щоб захищати населення. І для нас це те, що необхідно робити, необхідно також базуватися на потребах населення. Перед ескалацією у лютому цього року, після ескалації в рамках цієї війни, яка відбулася 24 лютого цього року, ми бачили, скільки громадян України об'єдналися для того, щоб допомагати один одному забезпечувати базові потреби. І це дійсно відповідає роботі нашій місії. Ми залюбки працюємо з українськими організаціями. У нас дуже багато організацій по всьому світу. І ми також виконуємо різну роботу в залежності від потреб спільнот. Тут в Україні ми також, звичайно, бачимо, що потрібно українським спільнотам та українським організаціям. Також ми можемо надавати і ділитися досвідом, який ми отримали в Південному Судані, в Філіппінах, в Нямні, і також в Індонезії та США. І ми дійсно бачимо метою нашої роботи – це об'єднувати досвід різних організацій. Ми також використовуємо наші зв'язки для того, щоб допомагати Україні у захисті. В Україні ми працюємо тут, в Одесі, також ми забезпечуємо тут надання захисної допомоги, працюємо в Миколаєві, також в Миколаєві, в Харківській області.
in the work that we've done with Ukrainian Якщо казати про ту роботу, яку ми виконуємо з українськими організаціями, в нас є дуже значні результати, і ми хочемо відмітити це сьогодні. І ми хочемо сказати, що дійсно відбувається плідна робота. Ми зараз евакуювали вже більше ніж 300 громадян України у Харківській області і працювали разом з партнерами. І також ми працюємо з організацією 10 квітня, і ми хочемо подякувати нашим партнерам з цієї організації за партнерство, за те, що дійсно ви надаєте можливість отримувати правову допомогу громадянам України і пересуватися територією України, не будучи під загрозою. Ми всі знаємо, під яким стресом перебувають громадяни України, і всі очікують зими. І дуже класно, що в нас є такі партнери, як Анастасія та її колеги. Якщо ви хочете більше дізнатися про нашу роботу в Україні, в нас є ціла низка звітів з адвокації, які ми публікуємо на нашому веб-сайті. І ми також проводимо дослідження з різними координаційними групами. І я хочу подякувати нашим партнерам та тому братству та сестринству, яке склалося в Україні. Дуже вам дякую, що ви берете участь у сьогоднішньому заході. Нумо покращувати нашу роботу та координацію. Thank you. Дуже дякую, Фелісіті. Зараз до слова запрошую. Thank you very much, Felicity. And now we'd like to give floor the head of the coordination humanitarian staff of Odesa Oblast, Олексій Чорний. Олексій, the floor is yours. Good afternoon, everyone. I would like to welcome all organizations and local NGOs and international NGOs who are present today. We have discussed such event for quite a long time in our headquarters, but we have limited resources, and that's why we are very happy that a non-violent peace force has decided to organize such an event, and that's why we believe that this is a very useful event for today. There are a lot of organizations, a lot of NGOs who have their own visions and some limitations in terms of the resources. That's why we believe that horizontal links will help us to improve the quality of the aid that we provide to those suffering from the war both in Odesa Oblast and in the neighboring oblasts whom we support, namely Mykolaiv and Kherson Oblast. We call our headquarters as coordination humanitarian headquarters. So this means that our main function is to coordinate the activities and unite different organizations. That's why we focus both on international organizations to inform them about the current situation, about the numbers of IDPs and current needs. And this is very great that today also all Ukrainian NGOs can present themselves today. We hope that after this event, every Ukrainian organization will have a reliable partner to meet the needs of the population in Ukraine. And we believe that Ukrainian NGOs are more well aware of the needs here because this is our homeland, and that's why they can communicate directly with those who are suffering from the war. And I would like to thank the national organizations and the international organizations who support Ukraine in such difficult times. And I would also like to thank organizers to starting this very good tradition. And we hope that this is the first meeting like this, not the last one. And we believe that with every new meeting, the level of cooperation between NGOs and civic organizations and other institutions will be only improved. Thank you. Thank you very much for your introduction. I think we can start the first set of presentations of local volunteer organizations. I will give them floor one by one, and I would also like to remind that those NGOs who will be presented should come closer to the stage for them to have enough time to put all devices needed for the online streaming, because a lot of partners and donorship organizations just follow our meeting online, and we would like to welcome those who are now online. Now I would like to give floor to Dmitro Alfeev, the NGO Добродін.
Good afternoon to everyone. My name is Dmitro Alafeyev, and I am representing the NGO which is named Dobrody, like good person. You have not heard about our organizations, but you're well aware about our activities because this organization was established by volunteers of the coordination humanitarian staff under the umbrella of the Odesa military Odessa Oblast Military Administration. And actually, we were one of the first to support Ukrainians. And now we decided to establish our own NGO, so to be a legal person. And we have a very important experience when it comes to the humanitarian aid, because we've been working in this area starting from the first day. And I'm, for example, now staying in Romania, and we have a lot of humanitarian warehouses in Romania. We keep meeting with the international donors and international partners. Our volunteers have become professional logistic experts. Yeah, and we also have those people responsible for negotiations and other areas of this important work. We believe that we need to unify our efforts to help all Ukrainians. We are planning to establish fruitful cooperation with the Ukrainian NGOs and also with the international organizations. So everything we did in the coordination humanitarian headquarters will be transferred within the activities of our NGO. We would like to ensure adaptation of the IDPs, for them to be softer, for them to be easier integrated in our region, to provide them psychological aid, etc. We have a range of projects. Unfortunately, we have not prepared a presentation to speak about the projects, but anyway, I would like to tell you about 8 projects that we have developed from the scratch, and now we are looking for partners for the implementation. The first, this is the digital humanitarian passport for IDPs and crisis psychology. The preparation of experts to support those who suffer from the war. Then the advanced training and for the IDPs, for them to be able to find the new jobs for them. The educational project for entrepreneurs. The programs to train the digital experts. The first international accelerator stand-up in the southern regions of Ukraine, and one more cool project, which is for dentist services, the Smile Lab. That's why I would like to welcome you at this conference, and I would like to invite you to cooperation with us. Thank you. Thank you so much. And we welcome Ms. Oksana Kuznetsova, who is the representative of the WOW NGO. Hello. Before the war, our NGO was focused on making people in love in Odessa. We would give people bright, positive emotions, but when the war started, it became crystal clear that something that we dealt with is something people who have to flee from their homes, who have to leave their native land, and people who moved to Odessa and the Odessa region really need live communication. So this is the name of our project. A couple of words about me. I'm the project manager and I have the experience working different projects. I know the Odessa region very well. I used to work in tourism. And this skills is something that's really helpful for us to work with IDPs. Live communication is about communicating with IDPs. Odessa now registered about 124,000 IDPs. Most of them live in Odessa. But we do not only want to focus our efforts on Odessa, we are ready to work in communities. Today, the project I'm going to tell you about is being fulfilled by our volunteer efforts in Odessa. This is what this project
project is about. It helps people to faster integrate and adapt to a new place. You know, when you come to a new place, it is essential for you to establish useful links, to find faster some useful networking to register. So how can we make it more comfortable for people? So our project is to make people not feeling lonely. You are in the new city all alone, and what you're supposed to do? So we carried out an event in summer. We brought together people from Kherson. The first event hosted 25 people. The following one had 30 already. It was our pilot event that showed how important it is to get people together, to have this live communication, to hear their issues, what problems they have. And depending on the issues they vocalized, and using our incredibly well working networking, we made it possible to provide them with what they wanted. I think the most important thing we can provide these people with are smiles. It is that feeling that when they came to our events, they commented that when they left from Kherson, it took them several days to start first smiling. Our events help people to come back to the more positive vibe. I think it is essential from a psychological point of view. Besides, we organize business networking. I cooperate with a board entrepreneurial network, and we help people from different regions to take part in the events we organized, like the one we organized in July in Alexandrovsky Hotel. It was business networking, and it was called a fair of vacancies, which gave the opportunity to people to find useful networking and probably start their small, medium-sized business in the new place. Moreover, we are in close cooperation with the Center of Retraining and Employment Centers. By the way, on November the 16th, all the centers through Odesa region have their employment fairs. If you want to take place in such events, you're most welcome. What is also important is the emotional component. Many come with small children, and we work in close cooperation with Odesa Business, for example, with Dolphin Show Center. They are not really glad when they are promoted, but we believe it is important to mention that over 800 children visited Dolphinarium for free, and children gain ultimately positive emotions, and of course they transfer these emotions to their parents. On top of that, one of the most trivial approach perhaps is the tour to Privoz market. Our volunteers organized it. It may seem like a minor thing, but you can't imagine how interesting it is. This is the moment of adaptation and integration. Because through such tours, through such excursion, people start to open. When it is a relaxed, laid-back situation, when they meet people walking around Privoz, tasting some tasties, they start telling about their life, and they're just coming back to life. I believe this is something we have to focus on that. Well, at least I believe that it is important that our project is focused on that, making people who came to Odesa feeling not lonely, and to help IDPs with whatever we can. So over there is my working place. If you are interested in our project, I'll be glad to elaborate on that, and we hope that the war is going to be over soon, and we will say, Ukraine, wow, great job, you win.
Thank you very much, Оксана. I'm giving the floor to Елену Казачинську. This is the volunteer unity body at Odesa. Добрый день. Hello. Меня зовут Елена. My name Я is волонтер. Helena and I am a volunteer. Волонтерского объединения «Бодет». Позвольте The немножко volunteer рассказать то, чем мы Unity занимаемся, is Бодет. рассказать, чем Let me наполнены наши ежедневные Speak about волонтерские дни. what we deal with, what is our Собственно, по volunteer названию routine. понятно, «Бодет» — это бабушка и Well, дедушка. if you read the name, it's Бодет На is самом деле, grandmother что and сначала хотела сказать, grandfather. что говорить на самом-то деле And и рассказывать сложно, потому It что is quite то, что мы difficult делаем, to это speak about на what самом-то we деле do, обычные простые because вещи, what we do которые is something на quite первый взгляд могут simple показаться that абсолютно may initially обыденными, seem very но те вещи, routine, которые так нужны этим but людям. they're essential for these people. И, конечно же, больше расскажут фотографии And of course, и передадут the эмоции, то, что мы photographs will выкладываем в tell наши more социальные сети and ежедневно, they но will сегодня я manifest the постараюсь emotions, лаконично об этом something we рассказать. post on our social Итак, media every day. что же мы делаем But I'll ежедневно? outline our activity Для briefly. наших пожилых So людей, what для we бабушек и do дедушек every города day Одессы, for our Одесской grannies области, и даже можем затрагивать in другие Odessa and регионы, Odessa region. отправляем Sometimes we посылки. work with other И regions, всё sending them необходимое. parcels and Это everything продуктовая they помощь, need. это This is the медикаменты. food aid, Мы this закрываем бытовые medicines. We нужды, also cover начиная от some замены там, кранов, routine какие-то ремонтные in работы. plumbеry and Помогаем some с repair посещением works. врачей, We help with сдачей анализа, и doctor's также у нас были appointment случаи, когда and мы помогали с tests. And also there госпитализацией. were the cases when we Ну helped with и, конечно же, просто hospitalization. помощь в каких-то And of course, ежедневных there are бытовых some делах, help with everyday покупка routine, чего-либо и так далее. like buying something, shopping. Расскажу как так называемые наши проекты. Я же говорю, что I will highlight сложно это описывать в several рамках projects of проекта, потому ours. что It это is difficult to speak действительно about them as обычные, projects простые вещи. because this is Но something расскажу pretty о них. simple, Это but I добрая will доставка, добрые So обеды this is и добрый kind пакет. Добрый пакет как-то delivery, особо для меня kind dinners, в душе and приятен. kind package. Добрая The доставка latter is — это my favorite one. ежедневные Kind delivery is доставки the продуктовых everyday наборов deliveries медикаментов, of food которые kits выполняют and волонтеры или, medicine как kits. я их It is называю, organized by чудо-люди. Это volunteers, все or мы. how I call them, wonder Поэтому, people. This all как of я все время us. говорю, что Бодет — это не просто So, фонд, это I say that не просто Бодет организация, это It's not вот just прям такое foundation волонтерское or движение, charity. This is a где volunteer задействованы все мы. movement И еще я that люблю говорить о том, involves что all of Бодет us. — это And I действительно like to все say мы, that потому Бодет что это наше is in будущее. effect all of us because this is our Добрые future. обеды. Мы сотрудничали Kind летом lunches с нашими партнерами, с друзьями. is Это organized были with рестораны, our которые готовили partners, обеды, и which мы are могли restaurants устраивать that как еженедельные cooked посещения lunches. разных районов города So, в we Одессе и organized предоставлять просто providing жителям, these там были lunches to переселенцы, in different конечно же, и districts пожилые of люди, которые Odessa, выходили во двор. including IDPs Дальше будут and фотографии, вы сможете senior посмотреть. citizens, Ну и также обеды, которые мы but доставляем also these людям, которые the просто не имеют возможности, не lunches могут самостоятельно себе we приготовить, которые deliver просто to не people встают с кровати. who are bedridden И and they добрый just пакет cannot cook and — это get пакет any food for them. для тех, кто And нуждается the в еде. kind Тоже дальше package об этом is более подробно расскажу и покажу. the kit for people Вот, who are in need собственно, of food. так I will выглядят speak in more наши details about that. наборы So медикаментов, these are которые the я ежедневно packages собираю. of the Вот так вот medicines все I выкладываю, collect every подписываю адрес. day. Это и медикаменты. I place it like На самом that деле по and запросам, put the которые нам names on there. поступают, Well, мы не following the закрываем полностью requests списки, потому что that we действительно это have, очень тяжело на сегодняшний день. we do our Но best, but it's минимально то, что difficult нам to приносят cover all the люди, list, but какие-то at медикаменты, least которые им уже не нужны. То, we что мы по do возможности most of можем that закупать, because мы вот people собираем bring в такие. something Ну, естественно, мы не можем they закрывать don't все need, абсолютно запросы. and we use it to Приходится cover выбирать the requests. первоочередно, что We cannot вот прям cover all the остро requests, необходимо. И вот so we некоторые препараты — close это вот the most прям те urgent препараты, ones. которые For жизненно example, необходимы some пожилым medicines of людям that are some пить of именно vital ежедневно. importance Также это for памперсы, the senior средства people, this, гигиены, the пеленки и hygiene так далее. issues. Количество, ну, на самом-то деле, мы, конечно же, ведем базу, Of course, we полностью have the всё это database фиксируем, записываем keep тех, кому records, мы должны регулярно those посещать. who we have to Ну, provide вот help это on количество, the но опять regular же, я не basis. сильно на это ориентируюсь, So потому I что don't really оно look at растет numbers ежедневно и, because it к grows сожалению, from day to наверное. day. Well, maybe unfortunately.
Вот, как я рассказывала про добрые обеды, As I've на mentioned верхних before, these фотографиях можете are видеть, как kind мы приезжали lunches. во дворы This is нашего the photos города. of us И также это coming передачи to людям, some front yards которые просто across the живут на улице city, или and also we help которые в people силу своих who недугов, don't have болезней не homes, могут or самостоятельно себе people приготовить who, еду. due to their medical conditions, can't cook for themselves. Далее тоже отдельно моя такая любовь, скажем So, так. У нас есть another прекрасный favorite thing друг of mine. Андрей, он находится в Германии, We have a и dear он friend, смог Andrei, нам who lives in передать Germany, большое and he количество managed to bring us медицинского оборудования, такие lots как of коляски, medical equipment ходунки, like палочки, wheelchairs и and мы смогли действительно подарить, other обрадовать equipment, наших пожилых walkers, людей, поменять and we could железячки help на палочки, our senior стульчики, с citizens помощью to которых они передвигались на swap классные современные the европейские walkers and ходунки, the ну и также людям, into которым something необходима more коляска, мы contemporary, смогли more также modern. предоставить коляску. And people who На were in сегодняшний need день, in к сожалению, уже wheelchairs could возможности get такой them. нет у Андрея, Unfortunately, и our пока friend Andrei doesn't вот с have this колясками у нас вот проблема на самом opportunity деле. to help us now, and we have problem Также with немножко эмоций. wheelchairs. На So a самом little деле, bit more каждую of эту фотографию, emotions. каждый вот In fact, день, every каждую бабушку, shot как-то of вот... that, Я вот про всех все знаю, I и know вот everything мне очень about тепло people об этом in говорить, these на это photos, смотреть, и мне and кажется, что я также my смогу heart передать warms это every time I'm вам. looking at these Мы photographs, and I hope стараемся to поздравлять communicate that to с you. праздниками, We do если our есть такая best to возможность, с congratulate днем рождения. these И вот, как вы people видите, чудо on люди some также greetings and с greet them душой, on с their теплотой, с заботой приезжают birthdays. And бабушкам и our дедушкам. volunteers bring Часто their задаваемый care вопрос, откуда, to где the мы берем oldies. эти I'm адреса. often У нас asked нет никаких where we специальных get баз, то есть these я addresses. We don't have не ищу any эти адреса. dedicated databases. I Ежедневно это don't звонки, это for them сообщения в Telegram, specifically. в социальные This is сети, usually Instagram. the communication on Нам social пишут media, просто разные люди. Telegram, Это могут быть Instagram. соседи, это могут быть Different people небезразличные люди, reach us. которые These are увидели, just neighbors, познакомились, people who там, care, нуждающуюся бабушку people who в магазине, just bumped просто на улице, в банке, ну, into где a угодно. senior person in Также need, это и председатели the домов, shop, at the banks, wherever. Also, this is и the родственники, которые, heads of the возможно, condominiums, сейчас but уехали, also could be the relatives и их who пожилые родители, родственники left остались the здесь, country, и and their они не имеют elderly возможности relatives самостоятельно даже пойти stayed here, and they don't в тот или have иной a гуманитарный штаб, chance чтобы получить самостоятельно to эту walk помощь. Мы ее to a доставляем, как я уже humanitarian говорила, адресно. staff to get И such мой help, любимый so добрый we пакет. deliver it. Не знаю, This is my favorite мне очень нравится. project. На самом It's деле the это tiny package. не мы придумали. This is not our Безусловно, idea, in был fact, такой проект и был and this project аккаунт в Инстаграме, used думаю, многие to тут exist его before, знают so под названием there «Бездомные». was, the Именно Instagram он account, продвигал эту идею и пытался there was внести ее the в массу, project чтобы Homeless. люди, еда, например, This, которая у них Instagram осталась, конечно, account was которая была promoting свежая, the хорошая, чтобы idea люди that складывали they can этот свой share their пакет, подписывали leftovers и оставляли their возле bags, мусорных баков. and На самом leave деле нам these кажется, bags near the waste paper. кому-то может быть казаться, что bags в if it's мусорных good баках food. ищут еду только Some people may бездомные think люди, that но на only самом деле это не так. homeless Мы очень people часто look видим, как пожилые through люди, как waste бабушки и paper дедушки, у containers, которых есть look through дом, food. We often они see также себе senior ищут еду, citizens, the вещи и elderly, так далее. even people who Это have больно, это home, грустно, но look вот таким образом, опять же, это не for реклама, food то есть and мы вот clothes. пишем такую It's табличку very лишь для того, sad, чтобы человек не but боялся, still потому что it's an даже issue. у нас каждый So we волонтер leave возит эти пакеты себя в such машине, у меня они stickers, всегда есть с собой, to make и people, вот to как-то оно assure так people получается, that что it's я a еду, safe и я bag. встречаю бабушек и Sometimes дедушек, I'm just driving которые and вот just ищут себе count еду вот так вот. Поэтому orders who мне look кажется, for это здорово, food in если this бы way. So I каждый think человек, даже that's пусть это будет там не great. наш пакет, And но мы even всегда готовы его if it's дать. not the bag of ours. Если так будут делать все люди, то, наверное, большинство людей, or just то, наверное, random people мы can give food избавимся for от such этой orders. страшной картины, когда So the человек more себе people ищет еду. provide По-моему, это their страшно. food to someone else, they share it. Также we can немножко get rid of фотографий such нашей horrible жизни, problem. наших So поездок. there's a Мы few вот shots from стараемся our ездить в Одессу, everyday в Николаевскую область, life, в from our отдаленные села, journeys from the trips где we не поступает do our best гуманитарная to помощь. Вот visit буквально distant позавчера remote villages of мы Odesa ездили в region Шевченково Кут, that это is есть short такое of село. humanitarian Оно вот прям, знаете, на help. карте, если вот вобьете в Google Maps, We visited оно вот прям будет как посреди this поля. small Ну, там нет ничего. village, Там нет it is магазина, in the middle of там не nowhere, in the ходит middle of транспорт, там нет field. школы, там нет There is no садика. school, но there is там no живут public люди. transport.
Вот нижняя как раз фотография, где я сижу рядом с дедушкой. К сожалению, этого дедушки уже нет живых. Она была сделана в июне. Немножко отчета, как вот на верхней фотографии мы посещали 16-е отделение, это психиатрическое отделение нашей Одесской областной больницы. Мы туда стараемся по возможности передавать средства гигиены. Надо поторопиться. Немножко отзывов, конечно, много читать, но надо было вставить. И что ежедневно нам нужно, что мы просим людей, чтобы, возможно, нам помогали, поддерживали, это обычные продукты, это средства гигиены, медикаменты, возможно, у вас есть медикаменты, которые вам уже не нужны, их также можно приносить, главное, чтобы был хороший срок годности. Это обычная домашняя одежда, носки, белье, вот сейчас мы смогли закупить 50 пар носочков и перчаток, и тоже хотим передавать это, и в будущем тоже, если такая будет возможность. Памперсы, медицинское оборудование, и было бы здорово, чтобы у нас был большой автомобиль, на котором мы могли бы это все делать в более таком массовом разрезе. Это одна из любимых моих фотографий. Дедушка уже тоже, к сожалению, в больнице находится, но мы очень надеемся, что ему поможет лечение. Ну вот немножко эмоций. Контакты. Спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, что я донесла свою мысль, свою эмоцию. Дякую дуже. Колеги, я розумію, що кожен наш проєкт – це ціле наше життя, але ми дуже в таймінгу, дуже багато організацій, які хотіли б трошки розповісти про свою роботу, тому я прошу вас не забувати про це. І запрошую до нас організацію благодійний фонд «Пліч-опліч». Доброго дня. Доброго дня, друзі. Збрали. Ну там про пліч-опліч, це саме про нас. І нам нужна коляска. И это абсолютная правда. Виктория, это Виктория, я Михайлик, я глава правления благотворительного фонда, созданного в 2018 году, который, благодаря в том числе вот там один замечательный парень Юра Христенсен, привет, воплощал с нами различные мероприятия в мирной жизни, всегородские конкурсы детского рисунка, еще несколько. Ярмарку в Бакарите и все остальное. Естественно, с начала войны мы полностью переориентировались. У нас несколько проектов, про самый масштабный расскажет вот эта девушка прекрасная попозже. And first of all, I would like to say thank you very much, just unspeakable, huge gratitude and respect for all foreign partners, for all foreign companies, for those who invited us here. For those people who has been standing behind and standing side by side in the name of our charitable foundation with Ukrainian. I think that with help of all those organizations and people, we will win soon. Посприяє нашій перемозі, і це станеться дуже скоро. Дякую вам. То, на чем мы хотели бы остановиться, в первую очередь, благодаря немецким партнерам, у нас появился... Начиналась эвакуация, наверное, многие слышали, абсолютно по-дикому, просто их называют daredevils, такие вот отчаянные дьяволы, которые, рискуя собственной жизнью, вывозили людей из оккупированных территорий и из районов боевых действий, в первую очередь из оккупированных территорий. Начиналось это все из сообщества вот таких водителей. К сожалению, кто-то из них погиб, к сожалению, кто-то из них пострадал. Позже, благодаря немецким партнерам, наш фонд получил какое-то количество транспорта, они нас поддерживают в этом. И с тех пор, наверное, с марта, апреля, где-то с апреля месяца мы занимаемся эвакуацией. За это время мы примерно прикинули, удалось вывести около 4000 человек из оккупированных территорий.
Долго мы работали с другими организациями, списки, людей, которые хотели выехать из оккупированных территорий, они ужасающие, колоссальные. По нашим данным, на тот момент было более 20 тысяч человек, которые хотели выехать. Буквально за месяц создания собственного телеграм-канала в него присоединилось более 1000 человек. К сожалению, с сентября месяца эвакуация полностью остановлена. Российские оккупационные власти сделали все, чтобы выезжать нельзя было. Более того, на сегодняшний день 4 автобуса у нас заблокированы в Херсоне. С большой вероятностью попытаются конфисковать. Позже удалось наладить сотрудничество, и понимая, что Одесса наконец-то стала тем транспортным хабом для размещения, многие помнят. Я не очень хорошо отношусь к власти, я вам сразу говорю, поэтому не судите строго, но многие помнят те заявления, что Одесса не является безопасным местом для размещения, когда в нее хлынул поток с обстреливаемого, уничтожаемого на тот момент Николаева и Херсона. Многие помнят, как власти, скажем так, пытались избавиться от этих всех переселенцев. Уже в тот момент мы начали об этом думать, и о транспортном хабе для этих переселенцев, и о транспортно-логистическом хабе для создания гуманитарных запасов. Наш фонд никогда не имел никакого отношения к городской власти, областной, к центральной власти. Работали мы только благодаря иностранным партнерам, я этим горжусь. Именно поэтому это нам позволяет делать то, что мы делаем, и я думаю, что таких проектов будет больше. Не будем сегодня ни о скандалах, ни о доверии со стороны иностранных партнеров, будем только о хорошем. Поэтому на сегодняшний день у нас налажена полностью логистическая цепочка от принятия переселенцев, в том числе благодаря нашим иностранным партнерам и украинским, одесским партнерам, которые размещают этих людей, до поиска для этих людей работы, квартиры или выезда за границу по определенным программам на период боевых действий, либо на постоянное место жительства, в том числе для лечения. Что нас отличает от других, что мы никого не бросаем, и каждая семья благодаря волонтерам получает свою заботу, часть тепла и чувствует себя нужными здесь. Это некоторые фотографии, это наши партнеры опять же, огромная благодарность норвежской миссии по делам беженцев, которые позволяют этим людям передохнуть, выбравшимся зачастую голыми боссами, передохнуть и размещают до 5 дней. Это одна из наших небольших программ совместно с Херсонской военной администрацией. Нами буквально за 1,5 месяца было роздано более 2600 продуктових наборів державної гуманітарної допомоги. Виявилось, що така допомога є майже в кожній області. Не будемо ставити питання де, але маю гордість сказати, що більше ніж 2600 гуманітарних наборів державної гуманітарної допомоги завдяки співпраці з Херсонською військовою адміністрацією були роздані, і люди були реально щасливі. Це наш новий проєкт, який також реалізується завдяки співпраці з дуже відомою німецькою організацією, за що ми їм також вдячні. Це допомога ВПО з інклюзивними потребами. Почали ми з 10 людей, які потребують спеціальної допомоги. Є надія, і я думаю, що це так станеться, що завдяки допомозі цієї організації ми зможемо охопити біля 100 людей, тих, хто найбільше потребує такої допомоги. Це не мається на увазі, що приїхали, їм дали там якоїсь їжі або там якісь там горстку ліків. Було також, що ми людині купували блендер, тому що вона не може їсти
тверде харчування приймати. І я також дуже пишаюсь цим проєктом, тому що це реальна адресна допомога. Це наша Марія, яка вже там робила декілька фото, класних фото з людьми. Не буду гаяти ваш час. І ми не змогли, не в часі були, не на часі були замінити декілька слайдів, декілька зробити змін, тому що ситуація не кардинальна, але помінялась на краще, і про це питання розкаже Вікторія. Доброго дня. Хочу представитись, мене звати Вікторія, керівник проєктів «Пліч-о-пліч». Я ВПО з міста Миколаєва, 24 березня, волонтер міста Одеси. Центр розміщення, підтримки та допомоги ВПО в місті Одеса створений на основі з початку евакуації, тобто кожна особа, кожна родина потребує з початкової точки і до кінечної супроводження і інтеграції в суспільстві. Тобто ми не повинні їх кидати на призволяще. Тому що дуже багато родин, які звертаються особисто до мене та до наших волонтерів. І це на даний час це велике питання і проблема, що привозять, кидають, і люди не знають, що далі робити. Ми розробили цей проєкт разом з німецькими партнерами, центр розміщення. Але на сьогоднішній день ми змінили трохи місце розташування. Не трохи, ми зовсім змінили. Це резиденція Одеський дворик, де буде комплексно надаватися допомога кожній родині. Тобто кожна родина, багатодітна, по-перше, це будуть багатодітні родини, родини з дітьми, також інваліди та літні люди. Це в першу чергу. Це готуються 24 готельних номери на 3-4 місця до 80 осіб розміщення. На сьогоднішній день кожна родина, як ми розуміємо, потребує допомоги. Це буде комплексна, юридична, психологічна, соціальна, супроводження, хто не має документів. Також це буде гуманітарна підтримка, харчова гігієна і так далі. Тобто це буде комплексно. Комунікація повинна бути з кожною родиною, тому що люди залишаються на вулиці. Далі. Комплексне розміщення плюс для дітей будуть проводитись тренінги, майстер-класи. Тобто наші діти повинні адаптуватися. І ми повинні розуміти, що на даний момент саме головне – це адаптування дітей в суспільстві. З цього хабу, це наші партнери, з цього хабу буде розподілення, хто виїжджає за кордон, кому треба орендувати без агентів нерухомості або за допомогою агентів, які готові співпрацювати безкоштовно, знаходити квартиру, житло в місті Одеса. Також розташування в Одеських ОТГ. Буквально одне слово добавлю. Ситуація кардинально змінилася і навіть змінилася на краще. По-перше, це буде не 100 людей, а до 200. По-друге, це буде інше місце, яке має генератор, який має джерело незалежного живлення. По-інше, люди, які прибувають в Одесу, будуть залишатися в готелі, буде зроблена селекція, хто хоче залишитися в Одесі, хто приїде в ОТГ, хто буде евакуйований за кордон на тимчасове помешкання, але це вже буде робитися з нашими іншими партнерами. Ми не написали
свої контакти. В інтернеті вони всі є. Ми також тут, якщо щось потрібно, то підходьте, готові спрацювати. Не буду зараз казати не про кол-центр, який там буде, якого, на жаль, сьогодні немає. Не буду казати про декілька інших питань, про Mutual Database for Accommodation. Ну, тобто на сьогоднішній день відсутствує база розміщення ВПО вільних номерів в Одесі. Если кто об этом не знает, я вам про это расскажу много. Поэтому сегодня не про грусть, сегодня про хорошие и правильные начинания, готовы сотрудничать, и еще раз благодарим эти и другие организации, кто нам помогает. И спасибо вам всем огромное, что вы делаете то, что вы делаете. Я случайный человек, я вообще был глава правозащитной организации, боролся всегда с деятельностью различной власти, различных служб, спасая в том числе людей, а вообще я обычный инженер. И большинство из нас, я думаю, ну если не случайные люди, то очень далекие до войны, до всех этих дел. А сейчас вы все здесь, и сейчас вы тоже спасаете. Спасибо вам огромное. Всім велике дякуємо за співпрацю. Thank you for cooperation. Дуже дякую, колеги. Запрошую асоціацію РАТЕХ, волонтерський центр 4UA, Миколаїв. Будь ласка. Volunteer Center for Unity from Mykolaiv. Добрий вечір, ми з України. Good afternoon, we are from Ukraine. Эта фраза стала легендарной, This is a и я legendary горжусь, что phrase она now. стала визитной карточкой не только сегодня николаевцев, где она и родилась, но и всей Украины. Наша организация, региональная ассоциация территориальных громад, где я имею честь быть главой правления, в самом начале агрессии, в феврале месяце, создала волонтерский центр по UA. И сегодня на этом мероприятии мы находимся с одной целью – найти единомышленников и партнеров в реализации одного из наших новых проектов, о котором я расскажу чуть позже. А сейчас пару слов хотя бы о том, какой деятельностью мы занимались и какие у нас результаты. Начиная с февраля этого года мы, точно так же, как многие из вас, занимались помощью, начиная от детей, стариков, людей, которые пытались выехать, срочно выехать из города Николаева под влиянием огромного количества взрывов, давления психологического, военного, мы смогли обеспечить более 50 эвакуационных рейсов из города Николаева. Мы смогли обеспечить десятки тысяч людей продуктовыми наборами, лекарствами. Мы активно сотрудничаем с нашими врачами, с больницами, с нашей практически со всеми органами государственной власти. У нас один из самых крупных центров ветеринарных по обработке и подготовке или работы с племенными животными, с животными, которые сегодня оказались, к сожалению, брошенными. Наши волонтеры, их около 80 человек и более 300 помощников. Это те, которые каждый день выезжают в серую зону, люди, которые ежедневно рискуют для того, чтобы накормить брошенных животных, которые многие остались, к сожалению, даже на цепи, а также накормить тех людей, которые остались в наших селах. Even chained, and also to support people who are still there in the villages. Способы проявить себя, в том числе одно из последних наших проектов это производство печек. Сегодня мы освоили 5 разных разновидностей печек, и ежедневно каждый из нас, руководитель, то ли это наша организация или обычный волонтер, выезжает в нашу область для того, чтобы отдать, установить и обеспечить людей теплом и хоть какой-то надеждой на выживаемость этой зимой. Но я бы хотел бы сейчас, кроме того, чтобы рассказать о нас, хотел бы поделиться этим проектом, так же, как и вы, ежедневно мы сталкиваемся с достаточно большим вопросом, а что будет дальше? Будет ли ресурс в виде еды, лекарств, обогрева, топлива приходить в Украину? И что будет, если этого ресурса не будет? Мы каждый раз задаем себе вопрос, а что мы можем ответить? Каким образом мы можем ответить нашим донаторам,
компаниям или организациям, которые помогают нам, а в чем их выгода? Почему они должны помогать Украине? Да, сегодня понятно, что Украина является форпостом или стоит на защите цивилизации. Да, все знают, что мы сегодня платим кровью нашего народа для того, чтобы защитить Европу и весь цивилизованный мир от того нашествия, которое произошло. Но, поверьте мне, в Европе не так много людей, на самом деле, которые не прочувствовали или не увидели, или сами не почувствовали на себе, не увидели эту разруху, не почувствовали эту боль, действительно также сопереживают и также понимают, в какой ситуации сегодня мы оказались. Поэтому вопрос о наличии ресурса, вопрос о том, что мы можем дать и какая выгода в сотрудничестве с нашими волонтерскими организациями, всегда будет актуален. И с этим вопросом, и, соответственно, с проектом мы тоже сегодня приехали. Хотел бы отметить, что совсем недавно один из американских экспертов заявил о том, что Украина — это лишь разминка мира перед теми испытаниями, которые в этом мире будут происходить. И на вопрос о том, что будет, если в мире действительно начнутся такие маленькие или большие локальные конфликты, что будет происходить, если ситуация с продовольствием в Африке или в других континентах опять останется и 100 миллионов людей ринутся в Европу. Никто, на самом деле, мы пытаемся задать вопрос, а кто-то вспомнит об Украине, станем ли мы так же важны для этой повестки дня, как и сегодня. И в этой ситуации мы должны понять, каким ресурсом мы пользуемся и что мы можем предложить через раз миру для того, чтобы он нам в дальнейшем помогал. И мы не придумали велосипед, мы просто начали наблюдать за теми тенденциями, которые произошли непосредственно в этой военной кампании. Я думаю, что все вы наблюдаете внимательно за теми новостями и видите, какие кардинальные изменения произошли на военном театре Украины, когда появились всего 10 хаймерсов. Эти 10 хаймерсов начали активным образом менять просто всю картинку военных действий. В отличие от того, когда в Украину смогло прилететь от 30 до 66 тысяч снарядов в день, Украина могла дать только от 5 до 10. Смогли бы мы выстоять, если бы не новые технологии, если бы не новый подход, долгий период времени без отсутствия ресурсов и со старым советским вооружением. Но я думаю, что ответ очевиден, что, безусловно, к храбрости, мужеству, творческому подходу нашего украинского защитника, солдата, безусловно, присоединились западные технологии, которые смогли нам обеспечить сегодня эту защиту, и я уверен, что и победу. Точно такой же подход я предлагаю, чтобы наши волонтерские организации или благотворительные фонды, которые смогли бы присоединиться к нашему проекту, смогли бы предъявить миру. Каким образом? Вы знаете, что сегодня на носу у нас зима, и нам необходимы источники, альтернативные источники энергии. Нам необходимы качественные элементы связи. Нам необходимо достойное, хорошее питание и лечение. И в этой ситуации в мире информации самое главное о том, что мы можем предложить миру. Я думаю, что новые технологии, которые мы могли бы не просто просить для того, чтобы закрывать наши потребности, а для того, чтобы их тестировать. Точно так же, как сегодня тестируется западное вооружение на территории Украины. Можем сегодня тестировать инновационные технологии, которые активным образом разрабатываются и используются в мире. И дать миру ответ на вопрос, что сегодня работает эффективно, качественно, быстро, а что не работает. Для того, чтобы мир, посмотрев на нас другими глазами, как не только на полигон нового вооружения, которое после 10, я, кстати, хотел бы отметить, что после того, как дали нам всего 10 хаймерсов, компания, которая их изготавливает, получила заказы на 10 лет вперед. А теперь представьте, если в этом проекте каждая солнечная батарея, каждый генератор, каждый элемент связи или любой изготовитель, который хотел бы протестировать, показать, что он и помогает, безусловно, Украине, и показать миру о том, на какие возможности в таких условиях обычный человек способен его реализовать. И я думаю, что как
многие продавцы с AliExpress, которые рассказывают о том, что они купили, как это все работает. Я уверен, что нам здесь не паханное поле. Я уверен, что здесь дополнительный источник ресурсов, которые мы могли бы сказать. Вам выгодно? Посмотрите о том, как обычный человек пользуется вашими продуктами. Вам выгодно сегодня иметь хорошую, мощную рекламную маркетинговую кампанию. А нам выгодно на сегодняшний день обеспечить в большом количестве наше население для того, чтобы мы выставили не только эту зиму, но и были готовы к той трансформации, которую, наверное, нас всех в той или иной степени готовит. И я бы хотел бы с уверенностью сказать, что человечность и творчество в виде новых технологий, уверен, что это является в какой-то степени спасением для тех, кто смотрит с какой-то надеждой в будущее этого человечества. Я уверен, что мир, спасая Украину, получает такое же право на спасение с помощью Украины. Я благодарю вас сегодня за внимание, и каждый, кто будет заинтересован в этом проекте найдется место каждой компании, партнеру, либо волонтерскому организацию, то ли это в Николаеве, Херсоне, либо в Одессе. Я уверен, что мы найдем место и вместе сможем показать миру, на что способны украинцы не только в бою, но и в быту нашей мирной жизни. Жизни, созидания, сотрудничества, ну и, безусловно, тем уровнем благодарности, который мы действительно получили от ресурсов мира. Дуже дякуємо. Я все ще нагадую, партнери, за наш таймінг і час, який у нас приділяється. Я розумію, що ми можемо дуже багато описувати. Саме для цього у нас є нетворкінгова частина, де ви зможете поговорити все більше про ваші проекти і про партнерство, яке б ви хотіли запропонувати або шукаєте. Тому запрошую наступного нашого учасника. Благодійна організація, благодійний фонд «Ранок відродження» або «Одеса, як вона є». Дякую. Доброго дня, колеги та колежаночки. Для мене велика честь представляти благодійний фонд «Ранок відродження» на цьому саміті. Тому почнемо. Ми представники благодійного фонду «Ранок відродження», і в нас є 3 хвилини для спічу, та в них дуже складно вмістити 8 місяців життя нашого фонду. Наша основна мета – це допомога цивільному населенню, яке постраждало від дій країни-агресора. І це не тільки через допомогу у харчуванні, гігієни чи відновлення домівки. Це та єдність та любов, що штовхає кожного українця зараз прокидатися вранці та рухатися вперед. Ми підготували презентацію та описали наші проекти з їх болями, але вирішили розказати про нас трохи успіхах. За 8 місяців війни наш фонд допоміг 22 161 переселенців, які евакуювалися до Одеси, де знайшли тимчасовий притулок та захист. Ми обслуговуємо щоденно 70 сімей переселенців, 20 сімей одеситів з особливими потребами, забезпечуючи їх харчуванням, товарами Odesa families, we provide self-care products, the household appliances and clothes. We also provide legal and psychological support. Every IDP is a guest and friend for our headquarters. We have one more project, the Forgotten Villages, and we were able to visit 31 villages, and it was very difficult to get to most of them, but we managed. Mostly elderly people and people with disabilities staying there. More than almost 4,000 people have managed to get the support, and every time we prepare reports, but all our efforts are worth of that. When we see the thankful eyes of people we support, they say to us, thank you that you still remember about us. We also remember the children as the future of Ukraine. We have numerous projects to support IDPs, inventory, and heating supply, and also the restoration of houses, the support to doctors, rehabilitation centers. We have a very important project to bring back childhood to people. And this is really a very important project for us because the smile of every girl, of every boy, just give us inspiration and help us to move forward. We have celebrated 80 holidays, and more than 12,000 children were supported by our fund with the personal present.
У висновках As for нашої the презентації можемо conclusions of зазначити our лише presentation, відкриті we питання, can на just speak які about лише the ми open з вами, questions, колеги, and only можемо дати we, together with відповіді. you colleagues, А can give саме, answers to these як тримати questions. руку на Namely, пульсі та не зануритись how у to звітність і keep піти в зручне tracking the NGO. needs of people, not to Важливість be just координації covered між by the фондами. pile of the І я reports. The дуже importance сподіваюся, що of цей coordinating заклад work of допоможе different нам funds and знайти з вами foundations, and to ту really believe and точку, hope де that ми this event will всі be разом able зможемо to співпрацювати. find Як the залишатися мобільними the common та point for our вбудовуватися в cooperation. потребу лише How to актуально? be Як stay коректно нести mobile and відповідальність how перед to владою та не be able погрязти to у meet the звітності? urgent needs. У окінченні своєї презентації Just нам би To хотілося finalize my подякувати presentation, I від would нашого like фонду to thank організаторам on цього behalf of our заходу за foundation можливість the organizers of this познайомитися event з for усіма having командами, opportunity to get to know all the та teams working here, подякувати усім and тим, to хто thank зараз all присутні those who are тут, still тому present що here, тільки разом ми because можемо only together дійти до нашої we will славетної be перемоги. able Слава to ensure Україні! our victory. Glory to Ukraine, glory to heroes. Дуже дякую. Запрошую наступного Thank you учасника very much. громадську Now I would like to організацію give floor «Прожектор». to the next participant, the NGO called Projector. Да, здравствуйте. Good Так, пультик. afternoon. Ага, спасибо. This is the Так, remote control. Thank you. я постараюсь по-быстрому, потому что время у нас ограничено. I would Мы like общественная to be as quick организация as possible, «Прожектор». but В because основном we're limited занимаемся in time, we правозащитной are the деятельностью. Projector Что-то фонит, да? В International основном занимаемся Projector правозащитной NGO, деятельностью. and Были our main task is to организованы 3 года назад, и в legal этом support. месяце будем отмечать как раз And this свой month небольшой we are праздник. going to celebrate Мы our small нацелены anniversary. на непосредственно на защиту прав и Our свобод aim, и the имплементацию first priority is to законодательных protect норм, rights подходов and новых freedoms, и and also to implement the в project using the юриспруденции. new legal norms and approaches. В принципе, просветительской деятельностью занимаемся. Вот видите на наших слайдах некоторую нашу деятельность в плане защиты прав. Но что я хотел добавить? Это наша основная целевая аудитория. This is our main target На audience. данный момент мы сосредоточены на At the moment, работе с we're людьми, которые focused on working with the живут people с ВИЧ, СПИД, who live with ЛГБТ-сообществом и HIV, жертвами AIDS, насилия. and Помимо LGBT, этого, в and the рамках разных victims of проектов и violence. инициатив Within у нас different projects and different предусматривается initiatives, и работа с we другими also envisage другими cooperations with the целевыми different аудиториями. target audiences. На данный момент At the moment, есть у нас такая хорошая новость, что нам поддержали еще 4-й проект в эти дни, our как fourth раз project they have пока been готовилась recently презентация, supported, было just when we were действовало preparing this presentation. 3 проекта. Because before that we had Это only основной наш three Human Rights projects. Clinic, This is Human в рамках Rights которого мы Clinic, our main предоставляем project. This is юридическую и legal and психологическую psychological помощь уязвимым assistance группам. for representatives of social groups vulnerable to Также discrimination. совместно с, вернее, при поддержке Also, Альянса with the громадского support здоровья of the Alliance of предоставляем Civil Healthcare, юридическую помощь we provide legal assistance транс-сообществу. for transgender and И non-binary people. работает шелтер, And we also единственный has шелтер в the Украине shelter, the для only shelter in Ukraine трансгендерных и for небинарных transgender and людей в non-binary Одессе, people. The организованный shelter is нами. in Odessa. It has been organized by us. Это дополнительная деятельность, которую мы And here you can see реализовываем additional в рамках activities that нашей we have работы, been потому implementing что мы своего рода стали within our work, хабом because we have become a kind of a hub, не только для сообщества, not но и only для for the организаций. На LGBT community, but нашей also for базе the студенты могут related проходить organizations. практику And the непосредственно students, for юридических example, факультетов can train города here, Одесса. the students of legal faculties Благодаря of этому даже Odessa, некоторые студенты and стали they частью have нашей команды. internship here, and some of the students have already become the В part of принципе, our почему team. мы здесь сегодня Why are находимся, we наша here организация? Потому что у нас Why есть this organization одна is here today? идея, Because we очень have one амбициозная, idea, which is a very и ambitious one. касается это And как раз темы насилия. it is related to the topic Ну, of расскажу violence. немножко о нашей деятельности в I этом would like контексте. to speak a bit about our activity in Мы this долгое area. время работаем с этой We've тематикой. been Есть working for quite a определенные long time with this issue. судебные дела, которые мы And ведем и we have которые доводим also до certain court успешного cases завершения. Вот в that частности, we
кодек ведет на статью, где упоминается один из наших кейсов. Это в рамках судебного разбирательства был установлен ограничительный припис я буду переключаться на украинскую, потому что для кривдника, который для кривдника обмежений припис в 50 метров не приближаться к своей жертве. Сейчас это и благодаря Стамбульской конвенции станет проще, но этот кейс был 2 года назад, и на тот момент было это более проблематично сделать. Здесь мы говорим о том, что существует насилие против ЛГБТ. Это наши реальные кейсы, 2 кейса. Первый кейс касательно 2 парней, которых на блок издевались на блокпосте. Сейчас это дело проходит досудебное расследование. Мы дошли через военную прокуратуру до ДБР. Второй кейс абсолютно свежий, пока что с жертвой насилия работает наш психолог. We also have the psychologists dealing with such people. And there was a decals when men became a victim of fraud while trying to travel abroad. And these criminals abused the person, but unfortunately I cannot provide more details about this case yet. On this slide, we provide information about the fact that there is a separate group of victims, namely transgender people, and there was quite a vivid case that happened on the 31st of March 2022 in Odessa, when the transgender girl, female, became a witness of certain situation. And actually the law enforcement bodies actually recorded the facts of abusing her. And you can also scan the QR code to get more information about criminal proceedings that started in 2019. And this is a criminal proceeding against a trans woman in Odessa. Факт от правоохранительных органов по поводу издевательства, но there is also the proven fact of abuse provided by the law enforcement officers, but the criminal proceedings are ongoing. That's why the head of our organization has joined actually that case, and the next criminal hearing will be just in 10 minutes, and the head of our organization is participating in that hearing right now. As for the shelters, you can see the information about 6 shelters on this slide, but this day have been seeing the International LGBT Community Conference in Kyiv, where it was told that there are 12 shelters, but they are more LGBT focused, and just in cooperation with the initiative group called South, we managed to open a shelter for transgender people, non-binary people, because even when it comes to LGBT community, there is the speech of hate and hostility and certain, so to say, unpleasant issues. That's why for ensure better rehabilitation of such people, we decided to organize the work of such shelter. В принципе, мы кратко. I'm reminded about Я старался быть честным. Мы работаем с психологами, у нас есть коллектив психологов, которые работают с жертвами насилия, и мы постоянно удосконаливаем, усовершенствуем наши навыки. У нас есть активное сотрудничество с журналистами, и в этом я начинаю уже вести к нашему идее. В этом году мы столкнулись с тем, что для качественной журналистики, которая заинтересована в расследовании преступлений, в частности, общения с жертвами насилия и раскрытия фактов насилия в этой войне,
нужна доказательная база. К сожалению, в большинстве случаев жертва насилия либо поздно, либо недостаточное количество доказательств имеет. Мы постоянно мониторим эту ситуацию и усовершенствуемся в этом направлении, поэтому у нас есть идея и возможность в плане человеческого ресурса, профессионального ресурса реализовать кейс, это набор, скорее всего, набор для жертвы домашнего насилия, для жертвы насилия, чтобы жертва самостоятельно могла или при участии социального работника собрать необходимые доказательства для расследования факта насилия, чтобы хоть как-то приблизить раскрытие этих дел. За модель планируется взять... Да, детальніше я запрошую на наш стенд, мы расскажем об этом, потому что время. Наши партнеры, с кем мы на данный момент работаем, сотрудничаем, но это не вычерпный список. Наши проекты. Отдаю микрофон. Контакты. Велике дякую. Шановні учасники, будь ласка, хвилинку уваги. Наша основна місія з вами сьогодні – це комунікація між собою. Тому, коли ви виходите представлятися, ваші презентації дуже цікаві, але, на жаль, аудиторія втрачає трохи увагу. Давайте ми з вами будемо більш швидко і ємко про себе розповідати, більш активно, тому що увага втрачається і зал вже починає трохи розходитися. Будь ласка, зверніть до уваги, ще зараз буде одне представлення і потім буде кава-брейк, де ми зможемо з вами поспілкуватися. І після цього розповідайте про себе просто найцінніше, щоб після того, коли буде ком'юніті, ми з вами вже розуміли, хто чим займається і хто чим кому може бути корисним. Дякую. А я запрошую нашого учасника, благодійний фонд «Мами Одеси». Я перейду на російську мову, якщо можна. Наш фонд називається «Мами Одеси». Мы создали... Как это нажимать? Вперед? Ага, вот наше здание, собственно говоря. Сказали уложиться в регламент 3 минуты, выкладывать. Наше здание находится на Базарной 3, самый большой, наверное, центр во всей Одессе. Вот это все наши 4 этажа. Первый этаж у нас выдача, второй этаж у нас одежная, третий этаж офис, 4-й этаж у нас пустой. Родились мы, собственно говоря, с самого первого дня войны, когда объединялись, наверное, все, не знали, почему они объединяются, куда они бегут, надо кому-то в чем-то помогать. Мы начали помогать в том, что собирали людей, которым просто страшно. Они приходили к нам в центр, потому что мы находимся в центре, мы говорили, что приходите, если вы боитесь и так далее. Мы организовали небольшую кухню, у нас постоянно находились дети, у нас постоянно находились взрослые, кучу улыбок, как могли развлекали и так далее. Из этого уже сложился наш фонд. Начали приходить, собственно говоря, мамочки, которые просят памперсы, которые просят еду, которые что-то просят. За время нашей работы мы столкнулись с огромным количеством спонсоров. Нам помогала и Румыния, Израиль, Америка, и Германия. Огромное количество спонсоров, здесь невозможно перечислить всех, это более 60 организаций. Собственно говоря, вот все, и еще больше, скажем так. На сегодняшний день из наших достижений мы помогли более 15 тысячам людей. Это мамы многодетные, это переселенцы, это мамы-одиночки и детки-инвалиды. Мы раздали огромное количество продуктов, мы раздали огромное количество гигиены. И имеем самое большое здание в Одессе. Вот, собственно говоря, все наши подопечные. Когда ты видишь эти лица, почему мы сегментировались именно на мам Одессы? Потому что счастливый ребенок не может быть счастливым без
счастливой мамой. А счастливая мама никак не может быть счастливой, если не удовлетворены ее первичные потребности. Вы все это знаете. Вот все, что нам необходимо, перечислять не буду. Наверное, это классический набор, это продукты гигиена, памперсы, смеси, каши, пюре, игрушки, одежда, и все, короче, все, что удовлетворяет первичные материальные потребности. После первичных материальных потребностей, конечно же, мы обязаны удовлетворять психологические потребности, потому что огромное количество детей, приезжающих в наш город, мы сейчас столкнулись с тем, что мы раздавали банально рюкзаки, да, и наблюдали за тем, как дети реагируют, и какой рюкзак они выбирают. Девочки выбирают черные рюкзаки, мальчики выбирают светлые рюкзаки. И они стесняются, они скованы, они безумно подвержены панике. Если где-то начинается какие-то взрывы, бахи-бухи, дети просто могут упасть и неадекватно себя начинать вести. Поэтому мы решили, из-за того, что у нас 1000 квадратных метров, мы решили реализовать следующий проект. Это детский хаб, который способен поглотить все неприятные ощущения, все неприятные эмоции наших детей, наших мам. Мы просто собираем, проводим занятия. Поэтому наш проект — это детский хаб, который будет заключать в себя 2 этажа, по 4 занятия, по 4 класса, скажем так, по 3 часа. Мы не можем, к сожалению, предоставить детский сад и так далее, хотя очень этого хотим, у нас нет кухни, ну так, по санитарным нормам положено. Но мы стремимся сделать такое как бы комьюнити, которое поможет мамам освободить свое время для того, чтобы найти работу, а деткам способность возместить школу или сад, которые на данный момент закрыты, или школы онлайн, которые дети не могут просто в себя, они не видят это комьюнити, они не спілкуются с другими детьми. Поэтому это наш проект. Мы уже начали проводить первые занятия, они пока для взрослых. Если кто-то имеет такую реальную возможность, присоединяйтесь, мы будем только рады. Увидите наши занятия в действии. И вот такие вот, собственно говоря, комнаты для самых маленьких мы хотим реализовать. Это наша мечта. Она возникла еще в начале апреля, и сейчас мы полностью к ней стремимся для того, чтобы ее реализовать. Кроме того, мы сейчас проводим такие обучения, как гендерная защита тех же мам, тех же детей, которые были подвергнуты насилию. Эти дети, эти мамы, мы реально их видели, и видим их очень много. Каждый день мы принимаем по 50 человек. И это страшно на самом деле, потому что дети впадают в панику, впадают в ступор из-за того, что были подвергнуты либо моральному насилию, либо физическому различными образами. Собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Фонд «Мама Одеса». Дуже дякую вам. Нагадую, у нас зараз є 10 хвилин для того, щоб випити швиденько каву, освіжитись. І я також нагадую вам, що у більшості організацій немає часу для того, щоб знайомитись з іншими, щоб перенаправляти людей до інших організацій. Це наш шанс знайомитись. Чекаємо вас через 10 хвилин.
It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, seal ice cream, worries vanish within my dream. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Fishing boat sail past the shore. No singing midday anymore. The sun is shining, the water's clear. Just see you and walk along the pier. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Cool breeze flows, but mind the world's strength. Some get some, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. A restless fuss and lies on the phone. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here,
You've got the look of a lion and a red-suit illusion. You've got the most perfect soul and your heart to give me. And we'll fight. And we'll fight. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, won't stop, won't stop. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, won't stop, won't stop. I've got an ivory smile and a gaze of fire. You've got the most perfect soul and your heart to give me. I've got the most perfect stone and my life to give you. You've got the look of a lion and a red sweet illusion. And we'll fight. And we'll fight. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, won't stop, won't stop. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, but there's just no stopping it. The beat won't stop, won't stop, won't stop. I've got an ivory smile and a gaze of fire. And I'm drinking too much, so I can't forgive you. I've got an ivory smile and a gaze of fire. I've got the most perfect stone and my life to give you. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Let me take the night, I love real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning, music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. I just wanna feel your Друзі, ми запрошуємо всіх у зал.
Добре, ми починаємо. Я запрошую на цю сцену молодіжний громадський рух «Гілай». Буду сюда. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Меня зовут Евгений Харжевский. Я CEO Гилель Одесса. Также занимаюсь сейчас координацией волонтерских программ наших центров по всей Украине. Я надеюсь, что вы взбодрились на кофе, взбодрились немножко на ролике. Но мы сейчас с вами можем пообщаться, потом познакомиться за лаштунками, как говорится. Собственно, я быстро... Еврейский студенческий культурный центр. Чем мы занимаемся? В принципе, мы занимаемся и волонтерством, и той деятельностью, которая здесь делают наши коллеги совместно в партнерстве. Но я хочу расставить акценты на тех ребятах, которые это делают все-таки на молодежи. Если мы говорим о том, что мы еврейский молодежный центр Гилель, это не значит, что мы занимаемся только этими ребятами, мы занимаемся всей молодежью. На сегодняшний день мы представлены как молодежные пространства, как образовательные и культурные мероприятия, волонтерство и помощь. С середины сентября мы переехали на Гоголя 14, в полуподвальное помещение, сделали ремонт, сделали его полностью безопасным. То есть у нас программы могут проходить независимо от ситуации, воздушная тревога, невоздушная тревога и так далее. Собственно, быстро, где это проходит, Гоголя 14 образовательные мероприятия, еще раз культурные мероприятия и волонтерские мероприятия. Про волонтерство быстро расскажу. Мы не охватываем все аспекты, мы охватываем несколько организаций, благотворительный фонд ХСШ, у которого на учете стоит 1700 с чем-то подопечных. Мы вызвались быть тылом для этой организации, и наша молодежь фасует и развозит адресные доставки помощи этим людям. Мы также сотрудничаем с теми организациями, которые уже сегодня были представлены в разных вариациях. То есть мы не замыкаемся только на еврейское общение в Одессе, в принципе. Но первое, мы тыл для них, второе, мы работаем дальше уже с подопечными, с ВПЛ и так далее. Презентация у меня максимально быстрая. Я уже на слайдах там при входе на ролапах оставил данные, чем мы занимаемся, с чем мы бы хотели выйти к вам на співпрацю. Собственно, это молодежное пространство, в котором мы планируем запустить коворкинг, и он будет работать в утренние часы, он будет бесплатный для всех, на системе донейшена, то есть вне зависимости, там вы студент, не студент, для всех это одинаковые условия, это безопасное пространство. Это Principle, this is a safe area and engaging young people to volunteering activities because young children is the future of our city. We welcome you to take part in our workshops and we want to scale up to the municipal level. The social entrepreneurship is something we also focus on. We hope to provide grants for youth entrepreneurship. For example, we established a bakery with our participants. Also, young people can come to our various focus groups and communicate. I just saw one quote that culture and education, that HIMARS in our area. Let's do it together. Let's do it at high quality. I'm very open and I'm with you the entire day today. Thank you very much. See you. This is the perfect presentation. Thank you so much. We are going to change the format of our working meeting a little bit. We see a little bit bored.
Okay, let's be honest. Are you bored? То есть вам все это интересно? So this is all interesting for you. Nevertheless, we would like to speed up, and we offer the organization that did not speak yet. We would like to offer more engaging cooperation and communication with you. Our moderator will ask you questions. He will answer these questions. So it will be an easier and quicker communication, so that every organization had the chance to represent themselves. And also, if you like an organization, during the presentation you've heard, don't wait until the end of the event, just come up and get acquainted. So in the nearest time, we're going to spend several minutes each. So first, the partner youth organization, are you here? Where are you? I can't see you. Oh, I'm here. So please take the floor. Then Caritas are here, and after that, the charitable fund Софія, будьте добрі. Добре. So everyone is present. Давайте ми з вами поспілкуємося. So let's Друзі, основна мета talk. просто, щоб ви розуміли, хто чим із нас займається. Тому Task is to не соромтеся, present якщо ми what зараз we deal with. поспілкуємося, і ви So don't побачите, be що shy. ця людина, We ця communicate організація вам now. цікава для And if you співдії, see you're ви interested in what they do після його and виступу want to підходьте collaborate до with нього them, і запитуйте please те, що вам approach the стало цікавим. person Добре? after Будь the ласка, presentation коротко and розкажіть про just вашу організацію, чим what ви you're going to. займаєтесь, які ваші Please основні speak принципи about briefly роботи. about organization, Можливо, what чим your working займалися до війни, principles, і чим and займаєтеся what you зараз. used to do before the war and what you do Окей, итак, now. всем добрый день, меня зовут Okay, Сергей, hello, my я name is представляю Sergey. I организацию represent «Партнер». the partner Организация organization. существует с 2006 Our organization года. was established in Целевой группой 2006, and its организации target есть представители разных group is сообществ. Это the внутрішньо reps of переміщені особи, various це чоловіки, що мають секс із чоловіками, communities, трансгендерні this, люди та споживачі men who have психоактивних sex with речовин. men and Наші the послуги psychotropic Ви substances можете своїми словами, так, щоб abusers, людям було просто зрозуміло, IDPs чого ви and сьогодні прийшли, transgender основна people. місія, Okay, просто can you поділитися just вашими share напрацюваннями, what are your чим ви achievements, займаєтеся максимально ємко від себе. Просто, just я few думаю, що words всі from зрозуміють люди, ви не yourself. проти, якщо буде без Don't you зайвого mind, пафосу та презентації, if the своїми presentation, словами if it is коротко. going to be a written text, but Друзі, ви не проти? instead of that, people will Дякую. speak from their heart. You don't mind that? No, absolutely not. So, Основна ваша your chief місія, чого ви сьогодні mission, прийшли, why are you щоб here заявити про today? себе? Я What do you want to прийшов, щоб communicate? I познайомити came here to всіх присутніх з нашою організацією, present our з нашими organization услугами, to everyone які who ми is here, предоставляємо to на сьогоднішній день під час tell about the війни. services we Собственно, это provide during the тестирование war. на Basically, инфекции, it is передающиеся половым путем. Это выдача testing. презерватива, лубриканта, It's actually тестирование transmitted на ковид, testing. This PrEP, is выдача 5 боксів, lubricant проведення distribution тренінгів, and консультацій, condoms. This is соціальний PrEP супровід. therapy, В the нашій social організації є accompanying. спеціалісти, Our organization это has эндокринологи, the психолог, specialists, the дерматовенеролог, endocrinologists, психиатр, psychologists, Всі услуги нашої організації dermatologists, предоставляються абсолютно psychiatrists, бесплатно. and Вот. До войны мы and занимались lawyer. этим. Before После the во время war, войны this is what we у were нас focused on. появилась такая And during the услуга, war, как we помощь also ВПО. Мы помогаем provide продуктами service of the питания, aid мы to помогаем IDPs. услугами We help with шелтера. food. We Также мы provide возим продукты shelter в Николаев, services. We also продукты, воду. deliver food products to далее. Mykolaiv and also water. Вот. Мы систематически проводим прямые эфиры We в социальных сетях streamline on с social media on a ведущими regular basis специалистами with в leading Украине, с медийными specialists, личностями. with media Собственно, завтра у нас people. будет прямой эфир Well, с Монро. tomorrow we're going Вот, to кому have the интересно, live stream можете with Monroe. подписываться на наш If you're Instagram interested, и please follow us on Instagram Также мы- Тобто and дивіться, я з join Миколаєва. Okay, see, I'm Які from, люди look, в I'm Миколаєві, from тобто хто Mykolaiv. саме до вас може завтра буквально прийти, звернутися So про if допомогу, і ми someone знаємо, from що Mykolaiv ви are закриєте їх here, питання. what Тому kind я of в Миколаєві people можу порадити звернутися до вас. could approach you? To whom in Конкретно з Mykolaiv Миколаєва I можете can порадити всім прийти, отримати advise гуманітарну to допомогу, come to продукти us. Well, харчування. you can І tell anyone тощо. from Mykolaiv that Де ви they can знаходитесь в Миколаєві, тобто attend тут us є and люди, get the представники Humanitarian миколаївських організацій,
whatever it is. Where are you located? We have an office in Mykolaiv. You can also go to our social media page. There are all kinds of links and contacts, and you can contact us. Okay, what do you expect today to gain from this event? What Ну, отримати нові зв'язки, нові знання. Well, we want to improve networking and get new knowledge. And what do you expect to get from the networking? Is it going to be like expanding community? Maybe coordination. Дякую. Я розумію, друзі, я розумію, що я трошки збив із того контексту, що ви мали, але ми зараз це робимо у швидкій формі лише для того, щоб скоріше закінчити оцю офіційну частину, щоб ви мали змогу швидше поспілкуватися між собою в маленьких групах. Але для того, щоб вам було зручно це робити, мені треба, щоб ви презентували себе, щоб інші організації знали, що ця людина займається ось organizations knew what your organization is focused on. So I can approach this person and our communication is going to be useful. Добре, зрозуміло. Так. Давайте, але ж дивіться. Що? Давайте зараз просто піднімемо руки. Ми або коротко презентуємося, або взагалі зараз йдемо комунікувати всі разом і просто знайомитися між собою в свободній вільній формі. Тобто, хто хоче зробити презентацію, розповісти про себе, підніміть, будь ласка, руки. Хто за презентацію, підніміть руки. Those who are for presentations, please raise your hands. Хто за ком'юніті? Those who vote for just free form of communication, please raise your hand. Without any presentations, just to let you go and communicate freely. Вибачте. Тож презентація буде. Дякую. The presentations will take place. Thank you so much. We got the idea of your work and what you're focused on. We're going to invite our other participants. Thank you so much. And I'm giving the floor to Caritas now. Hello, my name is Victoria. I'm the representative of Caritas charity. Thank you, dear facilitators, for the long-forgotten feeling of defending my degree diploma. Our organization works since 2005 in Odessa and Odesa region. We have always been focused on lonely people and people with severe medical conditions. So the home care was and is our focus. But now we are focusing on IDP projects. This is the cash assistance. We worked with various donors. This is, of course, the food kits. At the beginning of the hostilities, we also organized the lunches for the evacuated on the train stations. But we still provide the medical and sanitary kits, help for refurbishing, etc. projects. We work mainly with the IDPs. Unfortunately, we didn't work with locals for now. We also work with children. I'm afraid my presentation won't squeeze into 2 minutes, so I'd rather not start with statistics. But 15,000 IDPs got cash aid, and about 120 families get aid per day in our various branches. And once we start new projects, we publish the information about them on our website.
Could you please elaborate on the kind of help you provide? So this is the wintertime kits, this is like deadlining, cash grants, dedicated and multi-goal. So this is the compensation for rent payment. Підтримуємо, дякуємо велике. Thank you. Dear friends, let's give the round of applause. Так, Софія Бути Добру. Софія. Доброго дня. Доброго дня. Charity Foundation София будет добру. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Will be good. Меня зовут Сергей, я представляю благотворительный фонд «София». Вкратце, чем мы занимаемся, это предоставляем гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, медикаментов, таким организациям, как «Солнечные дети» у нас есть, это дети с синдромом Дауна. Там 30 семей, и мы про каждую заботимся, продукты, праздники, какие-то мероприятия, Новый год и так далее. Также Одесская областная детская больница, тоже мы туда support the regional hospital for children. We provide different types of items to them, and also the hematological unit department. There are around 15-20 children fighting cancer, and we try to supply different products, different sweets to them. As soon as the war started, we started working with Mykolaiv, and we also provide potable water there, in water tanks, and also the self-care products, food packages, diapers, etc. Да. Дякую, давайте підтримаємо, друзі. Дякую. Let's give the round of applause here as well. Будь ласка, наступні. Благодійна організація «Юність». 2-0. 2-0. Це обнова, The charitable organization Youth 2.0. Всем добрый день. Hello everyone. Лухин Илья, the head of the charitable organization, the head of the Safe Place Here organization. This is an organization that places, specifically on the public places and the bus stops, of shelters for people to hide there. 90% of civilians are killed during the debris and shrapnel from the blast wave. This project emerged around April, and we started learning the issue of protection of civilians. And first of all, we learned Israeli experience, because this is the country that has been at war for as long as it exists. We looked at the experience, and after Kremenchuk, Vinnytsia, when we saw those horrendous videos when people couldn't find a place to hide. Ви зараз працюєте лише в Одесі чи по Do you work in Odesa alone or across Ukraine? I will speak about that now. So we started what was happening in Israel, looked at the statistics, and the main statistic is 71%. This much the number of deaths decreased after placing those shelters. This is the constructions that Israeli use, and this program exists in Israel, and this became the prototype for our program Safe Place Here. Safe Place Here is a shelter that can house 12 or 24 people, and our task is to build around 1,000 shelters like that. Today, Mykolaiv has 2 shelters like that. The first one is placed in the late September, and 23rd of September, in the place where 8 people were killed by shrapnel, and about 15 people were wounded. This shelter was sponsored by Interhim company, and on the 4th of November, the second shelter was installed, and it was sponsored by new Poshta. This is Korabelny district in Mykolaiv. Our goal is 1,000 shelters in Ukraine, and now we have the
requests from Mykolaiv for 33 shelters, mainly at the bus stops. A shelter costs around $10,000. It depends on where it was produced, manufacturers, and how much materials cost in this place. And logistics costs another $2,000. So what I want to emphasize is those numbers, is the investment into our budget, the employment, these are taxes that are paid to our national budget, which is ultimately important. So we had a video there, but well, thank you so much to speak today. I appreciate your presence today here. So God bless you. Glory to Ukraine, to heroes glory. Наступні у нас світлі справи Миколаїв, благодійна організація, благодійний фонд. Справи from Mykolaiv. Дякую, мені тут зручніше. Thank you. Доброго вечора, ми з Миколаєва. Good evening, we're from Mykolaiv. І досить про добре. And 249-й день війни. Те, що є у нас, це не досягнення, це вимушені наші реакції, як реакції What we have мозку here is not something we achieved, but rather it is a response, like we have this mental response to the pain we experience in Ukraine. This is just a small portion of our team that includes about 250 Це за 8 місяців and about 1,100 volunteers across не можна Ukraine. назвати досягненнями, це є той конвейер, який ми, в якому ми приймали участь і який ми забезпечили для того, щоб зберегти життя, здоров'я і майбутнє наших дітей, наших жінок, наших людей. Основні досягнення, це як візитка, буду дуже коротко, це евакуація 20 осіб, як безпосередньо, так і ми приймали участь у евакуації наших партнерів, забезпечуючи або паливо, або їжу, одяг і так далі, тому подібне, для того, щоб у особливо перші місяці війни забезпечити especially in the early months of the war. Them, because they were short of everything. Since the very beginning of the war, we established the evacuation center. It still exists and it requires help. It hosts now 370 people now. Its capacity is about 400 people. It is fully functional. And it is on the border of Mykolaiv and Odesa regions. 400,000 is not exaggeration. It's something we have records for. This number was achieved thanks to our partners, including World Food Program. It is thanks to them we were able to help to this many people in Mykolaiv and Kherson region at the front, including at the very front line. Дякую. Ще одне направлення – це фармація. Another focus area is the pharmacy. We distributed over 50 tons of medicines to hospitals at those directions that had urgent need. The main issue in Mykolaiv is water. This is something we'll speak about at the end. So we helped with mining the springs from the scratch. Over 200 tanks for water in the most thirsty districts, thanks to our partners, including within grants program. We have a fully operational hotline where we get the requests and we respond to this pain that we experience again.
У нас є спеціалізований напрямок виключно для підтримки сімей з дітьми, малолітніх дітей, це роздача памперсів, дитячого харчування, ліків для дітей, в чому ми теж потребуємо допомоги. Це тільки невеликий перелік наших партнерів, яким ми вдячні за той внесок, for their який був, є і, сподіваємося, буде, для того, щоб підтримати місто Миколаїв напередодні зими. І це наше прохання про допомогу. Ми сильні нашими людьми. У нас є наразі запропонувати нашим партнерам і потенційним партнерам, вибачте, воно звучить комерційно, але сітку дистриб'юції. I'm sorry for putting it so commercially. We can offer the network of distributors. These are people who bring and distribute something essential in the occupied zone at the fire line in the Mykolaiv city that has been shelled for many days, and we only had 44 quiet days возять відповідні гуманітарні вантажі. Ship for free humanitarian cargos, these food products from WFP. These are the packages we form ourselves. They provided our donors. And it's also something we can offer. If вашу допомогу на території Миколаївської і Херсонської області, прошу звертайтеся до нас. Плюс напередодні зими у нас в будь-якому разі є підготовчий процес. І все, що ви бачите, це є генератори, обігрівачі, ліхтарики, павербенки, теплий одяг, портативні газові пальники, ОСБ-плити, плівка, брезент, інструмент. Відповідно, це все потрібно, і це все буде використано виключно на користь з відповідним звітуванням і з відповідним прозорим процесом на кожному з етапів. Відповідно, вода, їжа і все, що потрібно для прифронтового міста. Дякую. Благодійна організація «Безмежні можливості». Будь ласка, дівчата, виходьте. Фонд «Безмежні можливості». Ой, я с листочком. Первый раз, извините. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Hello, my name is Svetlana. I'm project manager of «Безмежні можливості». Миссия нашего фонда – это забота о людях, которым это так. В прошлом году The Gas Group во главе с основателем фонда открыл уникальный для Украины инклюзивный пляж. Это территория, the founder of our fund opened the inclusive beach. Цель которого была создать доступное и бесплатное пространство для людей с ограниченными возможностями. На базе инклюзивного пляжа был создан наш фонд. С начала войны основным направлением деятельности фонда это работа с людьми и их потребностями, которые мы закрываем на протяжении 9 месяцев. Which we're covering for 9 months now. Следующее наше направление. Our other focus area, I'll be brief. These are children. My name is Tatiana. I'm the project manager of the children's focus area. For our foundation, it is ultimately important to bring to children back their childhood, which the enemy is trying to take away from them. Every day I face the stories from the children and their families. They had to leave their home, their friends, their favorite toys, and now they're trying to build the new life in the other place. So our foundation takes effort to carry out events for the children, for them to feel needed and important. We organize the events, we take children to the delphinarium, we carry out master classes, we paint the cookies, we cook pizza. We also teach them to exercise, to do sports, and
arrange boxing training, but these are not our activities. We also consider now some educational projects. We want the children from the families that don't have the opportunity to teach children foreign languages. We want them to have this opportunity. So we are developing the course for learning English. Это помощь в рамках программы «Безмежна допомога». На слайде указаны категории людей, которым мы помогаем вместе с нашими локальными и So you can see the chart that people get the help лекарствами и средствами личной from our donors. This is the medicines and the personal hygiene products which people get. About 70% of our aid goes to Mykolaiv and Kherson regions. Совместно с фондом United Help Ukraine при финансировании мы установили окна в доме, который пострадал от ракетного удара в Сергеевке, и подготовили тем самым людей к зиме. Следующий наш проект на старте, который мы хотим вам представить, это Безмеж. Это будет фудтрак, который на протяжении всей зимы нам хотелось бы предоставлял людям горячие обеды всем нуждающимся. И если честно, то это очень коротко о том, какие проекты мы можем представить вам внимание, но мы открыты к общению, мы здесь, и спасибо вам большое за внимание. Дякуємо вам, дівчата. Thank you very much, ladies. Наступними зараз буде громадська організація Віра, Надія, Любов organization. Є представники, так? Будь ласка, виходьте. Наступні готуйтеся, медичний догляд на дому. And medical care at home, you are the next ones. Hello, my name is Olga Kostюк. I'm a deputy head of the civil movement Віра, Надія, Любов. We were established in 1996. I'm not going to speak about all the focus area of our organizations. I will just make the highlights which are relevant for today. First is the counteraction to gender-based violence at home. The situation is getting worse, and I believe it is going to be even worse in the later. We work in the 4 regions of Ukraine. We administer 19 mobile brigades who work. Вибачте, в яких саме областях ви працюєте? I'm sorry, what regions do you work in? The regions are Odesa, Vinnytsia, Kirovograd, and Zakarpatska regions. В яких працює 19 мобільних бригад на даний момент. These regions have 19 mobile teams that comprise social workers and psychologists, and they provide both to IDPs and to local people. Moreover, we work on creating infrastructure for counteraction of home violence. These are crisis rooms and shelters for the victims. And with the local authorities, we refurbish the premises, equip them, and launch their work. Currently, we are going to create in the mentioned 4 regions the centers for women and children. They're going to be like open centers. Things we do in Odessa are the following. We have 4 locations where we work with IDPs. We give them humanitarian aid. Also, their mental health groups, individual advice from psychologists. We also have a location on Preobrazhenska 37th Street. There we file the documents and prepare the cases for applying for SOLAS core financial aid. Also, we have a shelter for the victims for home violence, but now it is reshaped and it hosts IDPs now. We also provide help
це ідентифікація і надання допомоги help in постраждалим identification від and торгівлі людьми. help І цю for the допомогу ми victims надаємо of на базі trafficking of нашого human офісу beings. за And the адресою situation is вулиця getting Преображенська, worse with that, and Чому we я provide прийшла aid in сьогодні? Бо насправді Preobrazhenska ми всі, у нас 60th всіх дуже багато Street. роботи, Why і I'm кожен here, працює в якійсь everyone своїй has сфері. lots of Але work дуже and we have часто various ми, коли focus area. до However, нас приходить перший раз переселенець, when ми an просто IDP видаємо person гуманітарну comes to допомогу. us, we don't just А ми provide him or заповнюємо her такий with невеличкий опитувальничок, де humanitarian aid. We give him or her a questionnaire where І дуже this person часто не всі indicates the потреби needs. одна організація може And very often one задовольнити. organization І тому cannot нам дуже meet часто all the важливо requirements. знати, а And куди ми it's можемо essential for us супроводити цю людину для to know задоволення where we потреб, can які ми не redirect можемо with, to задовольнити, forward чи this перенаправити цю individual людину. to Мені здається, meet, що от to така have his or спільна her зустріч і needs розуміння, met. хто чим може So допомогти I один believe одному, that це дуже this важливо. Дякую. meeting Дякую вам. will give us help in understanding who can help and what. Медичний догляд на дому. Представники є, будь ласка? So do we have the representatives of the foundation, the medical care at home? Немає. Наступні. No Пісочниця representatives. Одеса. The Медичний догляд на дому, Пісочниця так? Одеса. Oh, we have the medical health care at home foundation. Спасибо. I'm Michael Scolari. I'm from California. I'm a tech Добрий день, executive мене actually звуть for Майкл 20 years and the Сколарі. last 6 Я years з here in Odessa. Каліфорнії, і останні So 6 this is років my я home. живу тут в Одесі, On тобто February тут я вважаю 24th, це I своїм stopped домом. working in technology. We 24 formed a лютого я 501c3 перестав in працювати the в United області States технологій. for tax-deductible donations. Я We started with some of the local charities to go out and deliver food and see people. локальні благодійні And проєкти для того, щоб when 90% of the забезпечити foreigners left їжу, Ukraine, or at least інші. Odessa, we stayed and we worked and we learned. So food is one thing, that's fantastic. Everybody's doing amazing work. But the more people we saw, the more we saw that they need medical attention. And in the US and other places, they say, well, why don't people just leave? Well, 30 or 40% of these people cannot get up out of their bed. So I brought in an American doctor from the Mayo Clinic, world famous, and he and I started making calls to homes. We were at a presentation last week. The WHO is stressing two things. Також минулого року в нас була презентація, і ми казали про те, що необхідно забезпечити мобільні клініки і також надавати допомогу на дому. І ми забезпечуємо це. Я не знаю, чи займається хтось ще цим, принаймні в південних регіонах України. So we started early in March with the 501c3, started making house calls. Again, registered charity. These are some of the people we see. Only a month ago, we brought in another doctor again from Mayo Clinic. So we have бачите two teams приклади that are going out допомоги. and В making нас house є calls. дві команди, які забезпечують надання These are just a допомоги few of на the people дому. that we've seen. І це This декілька lady осіб, on які the left, отримали unfortunately, she допомогу. passed away last Зліва But we жінка went to her home померла, на 38 жаль, days in a row. нещодавно. Але So I don't know, ми again, постійно any other були в неї organization that's вдома. doing this, right? We 38 went there днів every day ми because she були. was І a ми really були там sick person. кожного This is дня, what тому we що do. вона була дійсно People who дуже really need хворою medical attention, we're going людиною. there. If І it ми means дійсно every day for 2 допомагаємо months, тим that's людям, які потребують медичної допомоги. Якщо це необхідно We also робити кожного presented дня last week to протягом an 2 event місяців, ми with це UNICEF was робимо. there. These are comparable numbers to UNICEF. І With our two тут teams of 6 people, ми можемо порівняти full-time цю people, інформацію 6 від people, we did UNICEF. За останні 45 днів 45 було days, більше we saw 300 300 осіб. І What ви we бачите really цю need велику is кількість. for І що people ми who have these massive budgets to необхідно help us. розуміти, нам необхідно, We're all щоб unpaid, люди, у яких були бюджети, nobody gets a nickel. могли нам And we're doing this out of the надавали goodness нам of our hearts and the допомогу. love of this country. І, звичайно, ми We любимо need цю help to do країну, it. We і want to нам hire необхідна more допомога doctors, для more того, щоб ми nurses, могли more people who допомагати. can go Ми out хочемо and do винаймати long-term. більше Our thing is лікарів, not just більше about the war. медсестер. It's І about тут medical насправді services не in питання Ukraine, which тільки are у really війні, low by але Western standards, as many of у you медичній know, right? допомозі We want to людям. bring that up І to стандарти people. тут These доволі people, низькі, якщо we go out to порівнювати the це з villages, we've західним only so far світом. done mostly І ми Odessa, відвідуємо Oblast, but there's села. 100 villages Ми in бачили Odessa, села Oblast, right? в Одеській People are області, not сотні seeing таких doctors, they're сіл, dying every day. і там люди So they помирають need кожного дня, help. тому They що need вони groups like us не who can можуть support отримати us. доступ до лікарів. Everything's Ці reported. люди Our doctors потребують take допомоги. extensive Якщо ви notes, we report зможете on нам everything, допомогти, document було б everything, чудово, we put тому our що social ми media and look, документуємо when the new kids in все. town, so Ми nobody записуємо knows всю it, and I get the інформацію. same
І я звертаюся до великих організацій, тому що вони
вони нам кажуть одне й те саме. Ми вже маємо партнерів, і я знаю, чим ви займаєтеся, але цього недостатньо. І ми хочемо дійсно допомагати людям, рятувати їхні життя, і ми можемо все підтвердити десятками звітів. Ми просто кажемо, приїжджайте з нами до цих сіл, до домівок людей, для того, щоб побачити реальну ситуацію. І ми дійсно використовуємо мінімальний бюджет $20,000. І ви можете порівняти свої цифри з нашим бюджетом, тому що наш бюджет дійсно мінімальний. І ми дійсно все витрачаємо на цих людей, ми нічого не забираємо для себе. Це все про нас. Дякую. Друзі, пісочниця Одеса, будь ласка, благодійний Dear фонд. friends, the пісочниця Одеса, Sandbox of Odessa, Charitable Foundation, the floor is yours. Всім доброго вечора. Можу трішки хвилюватися, вибачте, Good afternoon. I'm a bit worried, but this is the first time I take floor with such a big audience. Okay. Still we are waiting for the presentation. I would like to introduce myself. My name is Marina. I'm the founder of this foundation, Пісочниця Odessa, or Sandbox of Odessa. Our story started on the 24th of February when the war started, and a lot of people had the same idea of how to protect our country, and we were united by this idea. I think that many of you heard that people get together on the territory of Yacht Club, on the coastline of the Black Sea, just to get sent from there for the protection. And then this project was prolonged, and people had the same mission, they had the same idea. And we continue our work. After we finalized our project with the sand, gathering sand there, we started providing humanitarian aid to large families and to children. And as it has already been mentioned today, children is our future, and this is actually the basis for the development of any state. During this time, we have organized a lot of events for kids, charitable events, where children could participate and to visit different workshops and other events. These events were organized in the park, the Shevchenko Park, on the territory of the Litny Theater, Summer Theater in the center of Odessa. We also provide support to children staying in villages and children staying in Mykolaiv Oblast. And the main idea of the project is to ensure happiness of many people, for them to be a bit relieved from the explosions, from shellings, for these people to be able to get rest here, to come back home with some presents, gifts, and some new ideas. There are many ideas how we can help such children. Max, can I give the floor to you? And the children are our future. This will be the main leverage for the development of Ukraine after our victory. And of course we will be victorious, because now we are organizing the cultural center for all children, for Odessa residents and for IDPs, to host classes of English language, psychological support, box, karate, dancing, and it will be fully free for all children. Now we are looking for the premises. Every week we support around 700 IDP families with children and large families from Odessa. We provide self-care products, food products, etc. Every week we bring 18 tons of potable waters to Mykolaiv, for the citizens of Mykolaiv. Thank you very much, and sorry for being so nervous. Котики. Ви представниця якого фонду? Safe Refuge. Вибачте, давайте тоді, мабуть, зараз так. Safe Refuge. So now we're deciding the sequence of the presenters.
Всем привет, меня зовут Алиса. Hello to everyone, my name is Alisa. I'm really pleased to see so many organizations here. Our project is named Safe Refuge, and I am now representing this project. We started it around 7-8 months ago. This is an NAT project. This is a solution for IDPs to have a map and with the all humanitarian centers providing different support with accommodation, food, etc. We have developed the mobile app containing information about only official volunteer organizations, not only from private volunteers, because first we were focused on the protection of women and children. But many of them moved abroad, and there were a lot of stories when people just abused their position, and these people were deceived. We decided to verify the situations, to verify all the points with our volunteers. Where have you implemented your project? We have around 100 places of Red Cross in France, Poland, and the Czech Republic. Unfortunately, we don't have many in Ukraine. That's why we are interested in finding new partners with the resources, because we need a lot of resources to get the information about all points of help in one app. And this is a large project. We need support because we have not got any grant yet. We have several volunteers from Canada, Israel, etc. And I have a quite significant network in Israel, where I find the first volunteers who support me in implementing the project. I never planned anything like this because I'm not that experienced in the IT area. But now we just lack of the resources to check and verify all the organizations. One more important issue. At the border, I saw a huge problem with miscommunication, and there are a lot of bureaucratic aspects. No one knows what to do properly, and that's why such aid is not efficient as it could be. There is lack of resources, finances, or support. We have started the new project, the web platform, and admin panel as a CRM, where we can add new points, we can verify them, and if the organization is adequate, we can rate it. So this is kind of a network as we have now, but unfortunately this is the first time we have such Тобто у вас є networking. презентація, якщо треба, ви можете зробити нам слайд, і If you have a люди, які сьогодні є, presentation, тобто if вони it's якраз needed ваша to, you цільова can use the аудиторія, вони можуть presentation. приєднатися до The вашої people платформи here is your і target залишити себе audience, and в they can точках. join your platform and to provide information about their helping points. Yes, please contact me. This is only a demo version. This is not a production environment yet. And we need the support to finalize everything. This is not my presentation. On the screen now, I'm just presenting two presentations because I was asked to do this. But I will be really very brief. Don't be worried about this. And our project allows different organizations to support each other and to trace such support and aid and to establish networking, which is very important for our efficiency in terms of the support to IDPs. The second project is not mine. This is the project of Peter Obukhov, who is the civic activist. He's a great person and he has developed a great app, which is already operating. There are some organizations in Odessa who already use it. What is this app about? This app allows to track and to analyze the amount of food packages provided. It could be not only food, but also self-care products, clothes, etc. You can add this information using the identification code to the app. And people who get this support can also do this. Why is it important? Because that was some problem that people tried to get such support for 4-5 times. That's why there was not enough
делает любая организация, которая вводит свою эту вот базу тех людей, которым они помогают, видеть, где он уже брал помощь, и также для себя видеть какой-то трекинг, да, то есть как это все работает. Там в конце можете пролистнуть на последний слайд, то есть это можно сделать в виде статистики, чтобы потом показать вашим партнерам, для ваших сотрудников. Да, то есть тут вы можете видеть максимально четко вот людей 136 там, тысяч 560 человек уже находятся в этой базе. И то есть вот здесь я слышала много организаций, которые выдают пайки, какую-то помощь. Вы можете связаться с Петром. Нет названия этого проекта, он закрытый, он его не рекламировал, поэтому просто в конце там слайд можете перелистнуть, если не сложно. Вот, Петр Обухов, его телеграм, пожалуйста, кому это будет актуально, попросить доступ к этой программе, она, конечно же, бесплатна, и она, я думаю, максимально эффективна, вот, может быть, для любых городов, областей, для такого трекинга. Люди, кому необхідна інформація про цю програму, будь ласка, збережіть собі, сфотографуйте слайд. А мою все-таки можете, чтобы хотя бы мои контакты там сфоткать. Давайте ми так домовимось. Всі презентації, хто сьогодні готував, вони будуть залиті на Google Диск, і всі, хто до нас звертався, ми вам дамо до них доступ. Ну, если что, в соцсетях, Safe Refuge, пингвины на логотипе найдете меня, потому что сайт у нас только закончен, еще он нет в топе Гугла, поэтому... Или обращайтесь ко мне. Ні, 168 котики, будь ласка. Доброго дня. Я дуже коротко, мене звуть Ігор, я представляю команду одеських художників «Одеські котики». Мабуть, ви багато вже бачили їх по місту, десь з квітня ми їх... Так, десь з квітня ми їх багато малювали по місту. Ось, починаючи з вересня і весь жовтень, ми з моєю командою Cultural Forces, це культурний десант, проїхали всю Харківську область, всі деокуповані міста. Це Балаклія, Куп'янськ, Волчанськ, Ізюм і дуже багато різних маленьких сел і селищ. Що ми робили? Ми разом з місцевими жителями, і в тому числі з дітьми, організовували теж з ними разом малювання стріт-арту, і це ми назвали «Ментальна деокупація». Бо ми так, на нашу думку, ментальна деокупація не менш важлива, ніж військова. Коли наші українські території повертаються до нас, але потрібно ще дуже багато працювати з людьми, і особливо з дітьми. Ось, весь жовтень також ми проїхали по селам Миколаївської області. Всюди ми малювали, тут можна побачити, до речі, наші малюнки в Миколаєві, Ізюмі, Балаклії і так далі. Ось, якщо когось зацікавив наш проєкт, то ви можете підписатися на нас в Інстаграмі, там дуже багато новин. Також дуже коротко, що я хотів би від нашої сьогоднішньої події. Нам потрібен транспорт, нам потрібна фарба і нам потрібна донат і фінансова підтримка. Тому, якщо хтось вважає наш проєкт важливим, доречним саме зараз, тоді можете з нами зв'язатися і допомогти нам. Дякую. Друзі, зараз на цьому ми вже закінчуємо представників України і будемо запрошувати міжнародні фонди. Через хвилиночку буквально Бела до нас приєднається і буде запрошувати всіх до розмови. Дякую. Друзі, зараз ми переходимо до частини, коли ми дуже хочемо запросити. Цей захід був організований для наших місцевих організацій. Ми дуже хотіли, щоб ви в першу чергу побачили один одного, сконтактували один з одним. Також ми маємо змогу запросити наших друзів з міжнародних організацій, які приїхали до нас і внедряють проєкти, які допомагають не тільки нашим бенефіціарам,
а також нашим організаціям підтримувати ту роботу, яка вже є. Я хочу запросити сюди до нас на дискусію нашу першу організацію, головного координатора усіх міжнародних організацій, представників організації ОЧА. Здравствуйте. Я смотрю, у нас большинство русскоговорящих, поэтому я буду говорить на русском. Меня зовут Шахло Рахимова, я из Таджикистана. Я сотрудник Управления по координации гуманитарными вопросами Организации Объединенных Наций. Очень громко. Я знаю, что все уже устали, было очень много информации, эту информацию получить, анализировать и принять достаточно сложно. Просто, наверное, это очень хороший показатель, потому что, к сожалению, в мире кризис в Украине — это не единственный кризис, таких кризисов было в истории очень много, и, как вы видите, это только местные организации, только в одной области, ну, в одном регионе, и вас так много, это все очень сложно как-то координировать и так далее. Соответственно, исходя из этого опыта, Организация Объединенных Наций, вы представляете, если мы еще сюда прибавим международные организации, если мы еще прибавим донорские и так далее и тому подобное, то какое количество акторов, как сейчас это называется, какое количество партнеров набегает и как сложно их всех координировать. Поэтому в Организации Объединенных Наций в 1991 году Генеральное Ассамблея приняло решение о создании отдельного управления по координации гуманитарных вопросов, так называемое ОЧА. Вы, наверное, все о ней слышали. Я не буду долго говорить, наверное, я просто расскажу про основные функции ОЧА. Основные функции включают координацию, адвокацию, управление информацией, гуманитарное финансирование, что очень важно, и, конечно же, вопросы стратегические, это вопросы политики, как правильно вести гуманитарную политику на мировом уровне. Основная и ключевая наша функция — это, конечно же, координация. То есть, что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся определить, понять, какая у нас ситуация, оценить ситуацию, выявить основные потребности, гуманитарные, именно гуманитарные потребности населения и помочь партнерам приоритизировать. Мы все знаем, что финансов никогда не бывает достаточно, все потребности мы покрыть, конечно же, не можем, и, соответственно, нужно прийти к каким-то приоритетам. И мы, как ОЧА, пытаемся всех свести к общему мнению, какие нужды являются самыми приоритетными, и куда деньги в первую очередь должны уходить и так далее. Соответственно, мы приходим к фазе планирования, то есть совместное планирование, как географическое, секторальное и так далее, чтобы мы могли планировать, в какой территории какую помощь будет разделяться. Как вы понимаете, вы сегодня опять же видели так много людей, и это очень сложно делать. Одна организация все это сделать не сможет, поэтому organization cannot cover everything. That's why we have the cluster system, the cluster approach. We have around 100 people in the group, and it is very difficult to work with all of you. That's why we're trying to group these organizations by sectors. They are globally established sectors, and I think you are well aware of this. This is coordination of work of the collective centers or shelters, education, then the food safety, logistics, healthcare, etc. You can see all of this on the screen now. And we try for the partner organization to work within their clusters. Every cluster has its coordinator, and coordinator coordinates the work of the organizations within the cluster. This is briefly
only about our system. But when it comes to the system in Ukraine, this cluster system has been already activated. It happened back then in 2014. But during that period, it was activated only in the oblasts with hostilities. Now, this cluster system has been covering the whole of Ukraine. And every region, every oblast has its coordinators with regard to specific clusters. My colleagues will present different clusters for you to understand how it works. Of course, I don't have enough time now to speak about the whole scope of our work. I just recommend you to visit the page humanitarianresponse.info. There you can select your country, Ukraine, and you will be able to find the key products, we call them products, that have been created to simplify the work of humanitarian partners. What you will find there, the huge number of different reports, situational reports that we publish every week, for you to understand where support is provided and what are the needs. In these reports, you can also find the contacts. For example, if you are interested in healthcare area, you can find the contacts of cluster coordinators there in your region. There, you can also find the online panel, or how we call them, dashboards. And I think that these dashboards are very interesting tool. For example, 5W. So who, when, where, and what does. This platform works online, and this gives us an opportunity to filter your oblast. There you can filter the information about your sector and to check the organizations and partners operating in your oblast or region. You can also find information about the activities, the amount of people they have already covered, etc. Of course, unfortunately, there is no information with regard to a specific community, but still you can find the information about different oblasts in general. There are general dashboards on the website covering the whole humanitarian system, but there are also the cluster dashboards there. So, if you are a targeted organization, you can check the information in the dashboard you are specifically interested in. This is actually almost all on my side, and the previous speaker has also mentioned that we have a great number of local partners working in Ukraine, and we understand that the main support provided to the population through the local partners, local organizations. That's why it is very important to ensure so-called localization of the partners, for the smaller partners to be able to cooperate with the larger partners, because the larger partners has a certain institutional structure which is well developed, and larger organizations, partners are more able to mobilize different resources, to get these resources, and they have experience of working not only in Ukraine but in other countries as well. And they can also share their experience. That's why it is very important to establish the connection between local organizations, which are hands and eyes, those who provide support to and aid the local population, and to establish for them contact with the international partners. And that's what we try to lobby here. We are trying to raise awareness about this cluster system for you to be the part of the system. As I've already mentioned, we also recommend you to become the part of a specific cluster. Of course, it depends on the sector you work. You can choose several clusters, because today we already learned that one organization can provide food package and also, for example, self-care product packages, and also organize some healthcare events. Depending on your activity, you can be involved in the work of different clusters. When it comes to clusters, this is not only about participating in meetings, but it is also about standardization of food packages or general aid packages, the standardization of approaches, the experience exchange, etc. That's why we recommend you to work through clusters. I'm not going to take much of your time. Now I would like to give floor to my colleagues who will speak in more details about specific clusters. Thank you very much.
Дякую дуже. Тепер ми Thank you знаємо, very що much. насправді ООН, Now we воно know тут, that воно фізично тут. До нього UN можна is physically дійти, here. You can познайомитись, really запитати reach все, it, що ви не come up розуміли, and make acquaintance. дізнатись більше про кластери, які є в них, і як туди Ask about the потрапити. І clusters зараз they я have and для how того, щоб one can get презентувати there. один з кластерів. And I would like Один to з present найбільших now кластерів, one в of якому the працює наша largest організація, clusters кластер по захисту, який патронується управлінням Верховного комісара ООН по And it справам is біженців. this cluster cooperated by UNHCR. Доброго дня, шановні учасники Thank you. Hello, dear сьогоднішнього participants. заходу. Попросив зробити зміни в програмі, тому що було б доречно після презентації колег з ОЧі саме зупинитися на кластері. Ви багато вже чули сьогодні попередньої презентації. Я хотів би звернути увагу саме тих організацій, які займаються допомогою у сфері захисту. Вже було сказано, хто очолює, це ОКБ ООН. Наразі 121 партнерська організація входить у кластер. Хто це може бути членом кластеру? Це можуть бути агенції ООН, це міжнародні і національні неурядові організації. Я хотів би зупинитися дещо на структурі, звичайно, це може видатися нудним часом проведення, але в той же час ви можете зрозуміти, на які напрямки фокусуються і що є в мандаті кластеру. Отже, є кластер спільної діяльності, є субкластер гендерно-зумовного насильства. До речі, сьогодні присутній також координатор підкластеру, він також надасть додаткову інформацію. І підкластер з питань захисту дітей. Children's protection. All subclusters are headed by UN agencies. We also have technical groups that focus on accommodation, property, land. Also have groups that deal with human trafficking, legal protection, advocation groups. And the slide shows the organizations that coordinate these activities. I would like to speak about the geographical distribution of competencies. I am the leader of the hub in Vinnytsia, and it covers Odesa, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, and Mykolaiv regions. Now briefly, what we understand behind the concept of protection. These are all the activities that protect human rights. Who might be interested in joining this cluster? These organizations that focus on high awareness, advocacy, social, psychological protection, individual, accompanying of cases of IDPs, their potential development and others. So, and it determines the functions of our activities. First is, of course, coordination of the work of all the organizations that Координація передбачає уникнення дублювання функцій або реалізації заходів в одних і тих же напрямках з одними і тими ж бенефіціарами. На зустрічах кластеру, які ми будемо проводити на регулярній основі двічі на місяць, кожний партнер висвітлює основні напрямки роботи, запитує, якщо є потреба в об'єднанні зусиль з іншими партнерами, отримує інформацію від інших партнерів, також від кластеру, яка також акумулюється ще й на вищому рівні. Адвокація питань захисту також входить в портфель роботи кластеру. Посилення можливості, а саме проведення певних тренінгів для організацій, а також органів державної влади за напрямками захисту дітей, гендерного зумовлення насилля та інші тематики, які вже були представлені на слайдах. І, звичайно, фандрейзинг для проєктів, які відбуваються через певні механізми, які на сьогодні, на жаль, немає часу їх розкрити, але в подальшому ради надати таку інформацію. Інструменти вже зазначалися. Є інформаційні табло, які ведуться кластером і заповнюються шляхом надання звітування організаціям, які є членами.
Ви завдяки цьому інструменту можете продемонструвати свою роботу вашим донорам, а також підвищити рівень візуальної діяльності організації. Як ви бачите, це відфільтровано на Одеську і Миколаївську область, і за звітний період з початку конфлікту 242 тисячі людей отримали допомогу партнерами кластеру, яких наразі зареєстровано 43. Принагідно, у нас є ще інструмент мапування послуг, на якому всі партнери надають загальну інформацію про свої основні напрямки діяльності, де покривається контактна інформація тощо. І останній слайд, я хочу звернути вашу увагу, це мої контакти, а також контакти моїх колег на національному рівні. Всі організації, які займаються питаннями у сфері захисту, які присутні в Одеській і Миколаївській області, які реально реалізовують заходи гуманітарного характеру, будь ласка, надсилайте ваші запити на мою електронну адресу. Ми вам щодо критеріїв, які мають відповідати організації. Далі, якщо все в вашому мандаті і ваших функціях це передбачено, підписуємося на наш список розсилки, і ви починаєте активно долучатися до роботи кластеру. Далі від вас вимагається надавати регулярну звітність, також бути учасником карткування послуг для інших партнерів, і також участь у наших зустрічах. Я дуже дякую за увагу, для мене цей захід дуже важливий, тому що є можливість для вас поінформувати про нас і доєднатися і за бажанням, і за потребою. Дякую. Thank you very much. Now I'm giving the floor to your colleague from UNHCR to speak about the work of the organization, not only as a part of cluster. Доброго дня, шановні учасники. Мене звати Володимир Цоло. Я працюю в агентстві у справах біженців, Сьогодні хотів би проговорити з вами коротко напрямки нашої діяльності та дізнатися про ваші активності в цьому регіоні. In the region. Розпочну з загального огляду нашої діяльності. Чим займається в UNHCR in Ukraine. We've been working here over 25 years and over 70 years across the world. Людям без громадянства, під ризиком refugees, those who seek help, IDPs, people without citizenship, and people who come back from abroad and keep living on the occupied territories. You can see the map of our offices. We have 10 branches across Ukraine. We work with various partners across Ukraine. As any other UN agencies, we work either directly supporting governors and communities, helping to come through all the pains of the war. So we provide protection and support them under challenging living conditions. So this is our geography. As I've mentioned, I'm based in Vinnytsia office, and geographically our office covers 8 regions. We also have the representative office in Odesa. We are going to extend it, and we're employing people for them to start at the beginning of the new year to help local communities. So now on the details of our work in the Odesa and Mykolaiv region. First of all, this is protection. This is the general category. As you can see, I presented in 2 languages. This is protection monitoring. We monitor the situation, assess the needs with our partners. I will mention later. We provide legal assistance. So this is the list of types of assistance we provide through our partner organizations, either charitable or civic organizations. So this is psychosociological assistance, community-based protection, and our new innovation is outreach facilitators. These are people
who are going to bridge для того, щоб підтримувати переселенців, to serve a bridge людей, between які постраждали від communities and конфлікту, IDPs, та people who щоб вони suffered були from the належним чином conflict, проінформовані so про that ті послуги, were які є properly в Одеській та Миколаївській advised області, on та the services безпосередньо provided вже in Odessa and отримували Mykolaiv цю region допомогу. and could get the aid. Також, чим ми займаємось, це багатоцільова грошова допомога. We also deal with multi-purpose cash assistance. В Одеській області у нас ця програма In Odessa реалізується region, благодійним фондом this «Право на захист». Маємо за мету право до на кінця року захист. зареєструвати 25 тисяч людей. Organization На даний час fulfills this 19 project тисяч in людей Odessa region. зареєстровано. Now we Маємо have офіси в Одесі, Ізмаїлі, там мобільні 19,000 бригади, people які registered їздять в області та в громадах реєструють людей на грошову this допомогу 2220 гривень. Безумовно, є певні критерії, яким items. внутрішньо We переміщена have особа та люди, many які people повертаються, applying мають for відповідати задля того, щоб отримати the цю cash assistance and the amount of over 2,000 гривні. Також We маємо also активності в have міжнародних пунктах activities пропуску, підтримуємо, at the займаються checking points at the borders, моніторингом ситуації на міжнародних пунктах where we пропуску. monitor the Працюємо самостійно, situation як я вже and we зазначав, work та також there через наших партнерів, individually, які but also займаються with тут. our Ви partners. бачите на цьому слайді наші активності по встановленню наметів, по встановленню There we place інформаційних the бордів. shelters, informational Нашим boards. партнером є 10 квітня організація. Here Ми з нею our partner is the співпрацюємо 10th вже of багато April. років We've в цьому been регіоні. cooperating with it Тому for також many years. однією з важливих таких активностей And це one of the підтримка important Державної activities прикордонної служби is наданням the support обладнання of та комп'ютерів, state ось, та border покращення service, об'єктів, providing them створення таких with більш сприятливих умов equipment для людей, щоб вони to make перетинали favorable ці пункти conditions to пропуску. cross Ще border один for такий шелтер у people. нас компонент житло. Our other надання component будівельних is матеріалів. shelter, Ось is тут providing перелічено building такі, є ще у нас materials. екстрені набори для We ремонту. have emergency shelter Надаємо їх kits також to через for наших repair. партнерів, надаємо їх напряму We для give громад, them які through our постраждали від partners and through our обстрілів. partners Якщо to the житло було communities that якимось чином suffered пошкоджено, from зруйновано. shelling if their Ось також займаємося accommodations were закупівлею somehow техніки, damaged or ремонтами місць ruined. компактного проживання We спільно з нашими партнерами. Також це в 10 deal with квітня в renovations and Одеській procurement Миколаївській in Odessa and області. Ось Mykolaiv маємо region. такі This is the показники, 10th of бачите на April, слайді. 10 квітня. Partner. Також однією з важливих наших активностей це Another безумовно important надання безпосередньо activity гуманітарної is допомоги, providing непродовольчих таких товарів, non-food як ми їх items називаємо, like стандартні humanitarian наші aids. These непродовольчі are товари our задля standard облаштування спального місця. Це і матраси, подушки. materials Ось тут ви to бачите статистика. По Одеському регіону до кінця року organize плануємо the sleeping підтримати 27 places. тисяч людей. We're going to По support Миколаївській 27,000 of області people in 6 Odessa тисяч region внутрішньо переміщених and людей та 12,5 6,000 тисяч IDPs людей, and які постраждали внаслідок збройного конфлікту. 12,500 Також чим ми people займаємося ще з нашим who партнером live there. Stabilization Support Services. With Ми our підтримуємо stabilization органи support влади з services реєстрацією partner, we внутрішньо support переміщених осіб, займаємося authorities закупівлею та with тренінгами IDPs для registration, працівників we deal соціального with захисту. training and Ось ви and бачите на фото, procurement. це в You can Подільській громаді, see в Подільському the районі representatives of передавали ми Подільськ в community. Подільськ ось комп'ютери задля обладнання. We were handing them робочого over the місця, computers повноцінного to створення equip повноцінного the робочого місця. Та плануємо full безумовно capacity підтримати working обласну places державну and are going to адміністрацію в Одесі, support передавши невеличку Odessa кількість ноутбуків regional задля того, щоб administration, люди giving працювали та them налічували laptops ці to соціальні help виплати people та to підтримували розбудову work таку та and виплати, соціальні виплати provide внутрішньо переміщеним особам. social assistance Це and дуже payments швидко. to Дякую the за вашу IDPs. увагу. Якщо будуть Thank you for питання, your ось мої attention. контакти. If you have Щось any пошта моя не questions, відображається here is чомусь. my contacts. Unfortunately, Так. my email is not Тому displayed дякую here, дуже, буду but we will поспілкуватися. distribute Дякую it. за запрошення. Thank you for invitation. Всім щасливо. Дуже дякуємо, Володимир. Thank you very much, Ми Volodymyr. обов'язково надамо усі контакти We will наших provide партнерів, all які your сьогодні contacts, були, і ваші, щоб ви to змогли сконтактувати один з одним. each other, so could you Запрошую get in Фонд Ради touch and get населення ООН. acquainted with Це each по other? сабкластеру з гендерно зумовленого насильства. And I'm giving the Доброго floor вечора, всім for дякую. GVB. Мене звуть Віталій that Захарчук, deals я with є the gender-based спеціалістом з violence. протидії гендерно So зумовленого I'm a насильства в specialist Одеській, Миколаївській, on Кіровоградській та counteraction to Херсонській областях. gender-based Ну violence і in Odessa, Крим Mykolaiv теж and буде Kherson відноситись до region. мене, коли його звільнять. When Моя робота Crimea is розподілена deliberated
it, we will cover it too. My work is divided into 50 by 50%. 50% covers the Gender-Based Violence Foundation.
I only have a few minutes, so I will be very brief. If we speak about population fund, we open many services to counteract gender-based violence. For example, the services in municipalities, this is mobile brigades, and this is crisis rooms. They are created thanks to subventions and our organizations, but also thanks to our executive partner. Also, are going to create 2 more safe spaces for girls and women, and the survivors center that are being opened through several regions in Dnipro, Zaporizhia, Kyiv, and Lviv. Additionally, we have the projects for women's economic development. It's called Vonashi. Anna represents this project. You can talk to her as for the activities in this focus area. And Odessa has 2 hubs. Odessa has now 2 data hubs because Kherson one moved to Odessa. And the other 50% I work with is as a part of cluster. I will represent it very briefly. As you know, gender-based violence it's not only a pressing issue we have to speak about during the war, but the trends keep changing, and they unfortunately are upcoming trends. Many research prove that. I'm not going to speak about the details. You can read about that in details on Humanitarian Response website, on the cluster system resource. What the cluster includes, it includes over 100 partner organizations through Ukraine, not only national organizations, but also international organizations, UN agencies, and representatives of donor organizations, and also public authorities. And the major steps to be taken is the interlinkages with government. We're going to enhance that, but also it is capacity enhancement of national NGOs. If we look at the map of one of the latest research, it shows that our cluster requires around 3.7 million, and our partners are going to provide us with about 33. As you can see, we only have 100 partners, but we hope to extend it because we're going to scale up at the regional level. For that purpose, we created the working group in every region of Ukraine, and these working groups будуть зі співголовуванням обласної влади або департаментів by either public authorities or social security authorities at the level of regions а 24 числа така відбудеться по Одеській області, де на робочій групі можуть всі представники, хто більш працює або не працює, або дотичний до темі гендерно-зумовленого насильства, координуватися з іншими локальними міжнародними організаціями, представниками донорів і також органами державної влади. І такі, як ви бачите, є в кожному регіоні України. Знову-таки на сайті Humanitarian можете подивитися графік, місце, час проведення і зареєструватися на наступну робочу групу. Також в кластерній системі є ще додаткові тематичні робочі групи, які направлені на інформування, на підвищення capacity організацій, на стратегічне дослідження, комунікацію outreach, capacity enhancement, strategic advisory groups, etc. There is also a cluster.
Кластер модерує також роботу, що стосується сексуальної експлуатації під час надання гуманітарної допомоги. Activities that relates to sexual exploitation and abuse. Мої контакти розійшлють, я не готував So I've done it. Could you please distribute my contacts? You have Humanitarian response that has my contacts. I'm based in Odesa, so please contact me if you have any questions. Thank you so much. Now I'm giving the floor to my NRC colleagues. Hello everybody. Добрий день. My name is Francis Hughes. Добрий день, мене звуть Франсіс Х'юз. І я голова NRC. Для мене це дуже особливий захід, тому що вперше, коли я брав участь в таких заходах, це був корпус миру. Ви бачите, що це гуманітарна організація, і головує там Ян Енгленд. Він дуже скоро прийде до Одеси в найближчий час. І він нещодавно був нагороджений відзнакою від України. Наша організація займається гуманітарними питаннями, а також питаннями безпеки кордону. Ми працюємо з більш 35 країнами, включно африканські країни, Центральна Америка, Азія та Європа. Наша основна ціль – це захистити права переміщених осіб, в тому числі усі, хто є переміщеними людьми в Україні. В нас є понад 1000 експертів, які допомагають з питаннями захисту прав таких людей, і вони підтримуються як місцевою владою, так і агенціями ООН. Ми також займаємося продуктовою безпекою та іншими питаннями. Також ми надаємо інформаційні, консультаційні та юридичні консультації. Ми розміщені і надаємо ці консультації в Orange готелі. Крім того, ми працюємо з питною водою, каналізацією та аспектами гігієни. Це дуже важливий наш аспект роботи. А також створення, особливо в Миколаєві, бомбосховищ, сховищ місць тимчасового розміщення. Ми допомагаємо підготуватися до зими, зокрема, надавати людям можливість зберігати тепло під час військової агресії Росії. Крім того, ми організуємо роботу місць, де постійного розміщення внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з окупованих територій. Освіта – це те, про що ми будемо займатися на протязі багато часу в Україні. Отже, NRC в Україні ми розпочали свою діяльність в 2014 році, і ми намагалися підтримати людей під час конфлікту на Сході. Ми намагаємося розширити свої заходи не тільки як в Україні, так і на сусідні країни. 24 лютого ми відкрили офіси в Дніпро, Києві та інших містах. Ми також потім вже влітку відкрили представництво в Одесі, також допомагали людям переміщуватися через пункти перетину кордону в Молдові. Я надам ще декілька деталей трошки пізніше. Ми надаємо тимчасовий притулок для переміщених осіб, особливо для людей, які виїздять з окупованих територій, які не знають, що робити далі. Вони думають, наші партнери, зокрема Одеса Orange Hotel, вони надають безкоштовне проживання протягом 5 днів людям, які приїздять з окупованих територій.
І ми допомагаємо, координуємо, надаємо підтримку їм. Для нас це чудова можливість сьогодні зустрітися з місцевими організаціями, які роблять таку надзвичайну роботу, як на національному рівні, так і в Одесі. Ми хотіли б створити партнерські відносини, щоб допомагати людям, які переміщаються в Україні. Ми відкрили консультаційний офіс в Оранж-Готелі. Ми надаємо їм документи, які їм потрібні, які вони втратили або не змогли взяти з собою. Ми також надаємо індивідуальні аптечки, засоби гігієни та продуктові набори. В Одесі, Миколаєві та Сумах. І завтра ми додаємо до нашого списку Херсон. Ми також підтримуємо відносини з організаціями, які надають допомогу у підготовці до зими в країні. Ми будемо розповсюджувати понад 2000 радіаторів, щоб їх можна було встановити в пошкоджених будівлях, і вони змогли підготуватися до зими. В Миколаєві, як я згадав, ми відновляємо бомбосховище. Дякую всім. IMC, International Medical Corps. Прошу вас. IMC, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я фахівець відділу гуманітарних програм організації International Medical Corps. І дозвольте презентувати вам коротко нашу організацію. Ми працюємо з 1984 року. Ми сприяємо, наша організація присвячена порятунку життів і зменшенню страждання людей в усьому світі. Prevention of suffering people around the world. We employ в більш ніж 30 країнах світу, і більш ніж 97% це національні представники. Тобто наша місія – це покращити якість життя через медичні втручання, а також через пов'язані з цим заходи в тих популяціях, де цього найбільше люди потребують. Отже, де ми працюємо в Україні? So the places we work in Ukraine. Today we have 7 duty stations. These are Kyiv, Odesa, Чернігів, Дніпро, Вінниця, Стрий and Харків. Ми в Одесі саме ми займаємося 5 In Odessa we deal with 5 programs. Програма These are the programs of health, WASH, MHPSS, GBV, Nutrition. Я думаю, що перекладу вони не потребують уже. And nutrition, I don't think they need translation after what we said. Коротко говорити Now a brief outline about the health project. First of all, we assess the medical facilities in terms of what they need. After we assess the necessary, we procure the necessary medical equipment and medicines, then we provide it to them and deliver the supplies and also non-medical items such as desks, PCs, chairs, everything that is needed for a proper operation of healthcare facilities. We also provide trainings for health staff. In particular, Odesa hosted the Garvard-initiated training. Our organization held this training. For example, the training for traumatic traumas due to hostilities. Then the wounded related to chemical, radioactive and other sources. And this knowledge is essential amid current situation. Within the framework of WASH program, we mainly work in medical facilities, providing them, first of all, hygiene and sanitary kits. Робимо свердловини, artesian в медичних закладах і також на територіях, де
and also in the territories where the population requires that, make minor maintenance in the medical facilities, and also bomb shelter repairs. The other aspect is the mental health and psychological aid. This cluster implies the quick assessment of mental needs of individuals. We provide best practices of mental help to people, ensure first aid, psychological training, provide psychological support for children and adults, and boost awareness raising, specifically in NGOs that work with the mental health. If we speak with the gender-based violence in this sector, we boost the capacity of various organizations on the issues of gender-based violence, and also carry out the awareness sessions of among IDPs, namely in the organizations that work with IDPs and vulnerable categories of people. We don't work directly to people who suffered, but will promote the capacity of the organizations that work with them. And the other sector that I would like to speak about, this is nutrition. Within this program, in Odesa, we create mother-baby space, where young mothers or would-be mothers, someone who, like pregnant women, they can come and get some advice, specifically on care of newborn children, care of children under 2 years, under 6 years. We also provide trainings on nutrition of children under 3 years, including trainings for medical staff. So these are our chief activities, and we extend our activities on the Mykolaiv region. So we will be glad if those who work in the Mykolaiv region join us in our efforts. Thank you very much. Our next organization is NNGOs. Hi, I'm Andreas from Being Angel. Добрий день, я представляю організацію Being Angel. Ми розпочали роботу у 2015 році. Я такий недалекий німець, не розумію, як працює мікрофон. Покажіться, будь ласка, як працює пульт. Вау, це просто диво. Ми розпочали у 2015 році в Берліні. Ми працювали з людьми з Афганістану, Ірану, Іраку. Ми надавали консультації, психологічну допомогу, правову допомогу тощо. Ми працювали безпосередньо в країнах Сирія, Афганістан, Іран і Ірак. З 4 березня ми працюємо в Україні з Молдови, тому що в Молдові ми маємо наш офіс. Ми розпочали спочатку в Молдові програму з евакуації, і ми забезпечували надання допомоги європейських країнам, біженцям з України на належному рівні. Також ми відкрили офіс в США, тобто ми зареєстровані в Німеччині, в Молдові та в США. В США ми займаємося допомогою, яка направляється в Україну.
Ми вже евакуювали близько 18 тисяч осіб. Це кількість, яка перевірена органами Молдови, тому що усі ці люди, вони зареєстровані, у тому числі у ВКБ. Це дуже часто жінки, які переміщаються самостійно, і тому вони потребують додаткової допомоги. Вони направляються у Німеччину, Австралію, Іспанію, Францію, іноді в Італію. Що стосується нашої програми в Україні, ми через місяць розпочали нашу програму. Ми працюємо в Україні з такими партнерами, як Світлі серця, це наші локальні партнери, які допомагають нам з санітарними продуктами. Ми також в Миколаєві, в Запоріжжі. Ми працюємо з організаціями, які готують переліки пасажирів. Нам не вистачає коштів, тому ми не можемо продовжувати програму евакуації в Молдові. І також ми передали це ОВКБ. Це інший великий гравець на цьому полі, і вони займаються людьми і евакуюють їх вже через Молдову далі. В нас є склад у Львові. В нас є організація «Жінки для майбутнього», які займаються також донатами і також допомагають людям, які потребують цю допомогу. Ми щомісяця надаємо допомогу обсягом 2000 тонн. Ми вже надали 80 швидких і наступного місяця передамо 1000 генераторів. Якщо казати про проблему роботи в Україні, яка є найбільш великою проблемою, це підняття обізнаності про можливості евакуації в Європі. З чим ми стикаємося в Німеччині? Мільйон українців зараз перебувають у Німеччині. З правової точки зору ситуація доволі складна, тому що ми є федеративною державою, і у нас в кожній землі є окрема правова система і окремі правила. І цілком в країні недостатньо інформації щодо того, чого потребують українці, яку допомогу їм необхідно надавати, що вони отримують. І ми також в Німеччині маємо певні права. І у нас є організації, наш офіс, зокрема, працює над тим, щоб захищати такі права людей. Якщо люди хочуть виїхати з України і направляються в ЄС, ці люди хочуть перебувати в Берліні, у Німеччині, і не завжди наші громадяни розуміють, яка ситуація в Україні. Також українці не розуміють, що крім Німеччини вони можуть направлятися в інші країни, такі як Франція тощо. І ми також займаємося просуванням таких країн для біженців. Це організація «Бути ангелом». Радий, що ми з вами познайомилися сьогодні. Дуже дякую. Запрошую до сцени. Thank you very much. I would like to give floor to our next partner, Solidarity International. Добрий день. Good afternoon. Я буду говорити українською, хоча I у will нас speak є Ukrainian. англійська версія, але Still, я так we have бачу, an що English багато version місцевих of our партнерів. presentation, but I can see Ми now a lot of Solidarity local partners. International або We are Міжнародна солідарність, Solidarity як ми зареєстровані в Україні. International or the Ось, International я не маю для вас Solidarity, слайдів, Міжнародна я солідарність, буду до as вас we are говорити, registered in і в Ukraine. мене для вас I дуже don't have стисла, але slides, and фактична I have інформація a brief про нас. pitch for you Ми about us. знаходимося там в кінці You can find справа. our stand Якщо від in входу the і at the right corner of the там ви hall, можете знайти closer to такі the флаєри, entrance, там більше and there you інформації can про find нас, там the є наші leaflets контакти. with information about us Ось. and our contacts.
Хто такі Солідаріте? Ми французька міжнародна Who we are? гуманітарна We are організація French International Humanitarian NGO. Заснована вона була у We were founded 1980 in році як 1980 реагування на to конфлікт в respond Афганістані. to the conflict in Afghanistan. And since then, we have been working in 23 countries of the world, including Afghanistan, Iraq, DRC, Mozambique, etc. In Ukraine, we also work. Our team first came at the same time to Lviv, to the other city. That was the end of the February, and then we started our first activities in Lviv. Rather quickly, our response team traveled to Uman, Odesa, Dnipro, and we also have set up offices in Mykolaiv. We are going to have in Kharkiv in the coordination office in Kyiv. I would also like to tell you today about these southern regions, namely Odessa and Mykolaiv. We have offices in both cities, and we work both in the cities and in oblasts in general. As for the Odessa Oblast, according to our mandate, we work with food, wash, this is water, etc., and hygiene, shelter, and as of today, in the Odessa Oblast, we have provided 8 to 7,500 people. We continue working with these people. This includes such communities as Podil, Tuzla, Uspenivska, Soborivska, and Odessa community. We have visited all the areas, all the districts here. We continue our work with communities, and we are very pleased to see representatives of local organizations there as well. In Mykolaiv, we are also WASH-focused, as it was mentioned by the previous organization. There we have 25,000 unique beneficiaries, but it is very difficult to calculate the beneficiaries who get water from us. Starting from June, we have been delivering water every day to 6 points in Mykolaiv, and we have 3 trucks for this. We also are involved in supporting Mykolaiv with potable water. In both regions, we also help with the registration to get financial support, as some of the organizations who have mentioned this today. And also winterization, we also plan to support the population. And I can tell a lot here about our organization, so please visit our stand today, take our leaflets, and I would like to thank everyone who are here today, because this is the great, we can see the bigger picture of this region, taking it further. Thank you, Polina. Now I would like to give floor to our colleagues from IOM. Добрий вечір. Good evening, everyone. Доброго дня усім. Ми представляємо місію КМЕС, яка працює в Україні і представляє Європейський Союз. Ми працюємо в Україні вже з 2014 року для того, щоб надавати допомогу у реформуванні безпеки громадського сектору. Ми працюємо з поліцією, прокуратурою та судами. Але розпочинаючи з 24 лютого, ми маємо новий пріоритет – це військові воєнні злочини та міжнародні злочини. Також у нас є спеціальні групи, і в нас зараз є представники, це голова офісу в Одесі. Ми знаходимося в Києві, у Львові та в Одесі. Добрий день, хочу привітати вас зі свого боку. Хто ми? Ми старші радники, стосуються захисту прав жертв, але в мене також
також дуже довга назва моєї позиції. Я старший радник для того, щоб розслідувати гендерно зумовлене насильство. Наше головне завдання надавати інформацію щодо проведення розслідування воєнних злочинів, і також допомагати жертвам для того, щоб жертви могли анонімно розказувати про свій практичний досвід. Ми також співпрацюємо з правоохоронною системою. Це ті сфери, де нам було б цікаво встановити з вами зв'язок. Ми також забезпечуємо тренінги, але також ми можемо надавати інформацію Брюсселю та Києву. Будь ласка, звертайтеся до нас. Дякуємо. Вітаємо наших колег з Оксфаму. We would like to welcome our colleagues from Oxfam. Hello everyone. Доброго дня усім. Мене звуть Джад. Я представляю Oxfam. Наступний слайд, будь ласка. Сьогодні я би хотів представити нашу організацію Oxfam, розповісти, хто ми є, як ми працюємо і які наші головні бенефіціари. Хто ми? Що стосується нашого бачення, ми також захищаємо принципи захисту прав людини. Також боремося з несправедливістю та бідністю у різних регіонах. І наша місія – забезпечити довгостроковий вплив. Наша місія також виявляти ситуації з бідністю та несправедливістю, і ми працюємо для того, щоб боротися з несправедливістю, застосовувати комплексний підхід. І ми можемо застосовувати багатовимірний підхід і застосуємо феміністичний підхід до всього нашого аналізу та наших дій. І наша організація також співпрацює з іншими організаціями, які застосують фемінітивний підхід. Які наші цінності? Це рівність, розширення можливостей та солідарності, також інклюзивність, підзвітність та сміливість. Якщо казати про глобальну програму, це глобальна конфедерація Oxfam складається з 20 різних афілійованих організацій, які працюють у 90 країнах і мають єдиний підхід до подолання несправедливості, бідності, який має такі стратегічні рамки на наступні 10 років. Яких ми маємо партнерів. Ми застосовуємо певний підхід для того, щоб встановити не тільки партнерів в Україні, але й мати пряме впровадження. Пряме впровадження стосується діяльності в рамках WASH, і також ми шукаємо партнерів з реалізації. Oxfam прагне реагувати на кризу в Україні шляхом підтримки українського народу через пряме втручання та виконання програм під керівництвом партнерів. Що стосується місії в Україні, ми працюємо з ВПО і також з біженцями. В нас є офіси в Польщі, Молдові, Румунії. І також в нас є 2 офіси в Україні, один в Київ, один в Одесі, які займаються актуальними напрямками. Київ охоплює північні регіони, Одеса – південні регіони, Київ – північні регіони. Що стосується нашої роботи, ми займаємося напрямками надання води та гігієни і також інших форм допомоги. Що стосується наших партнерів, ми працюємо через 4 партнерів в Україні для того, щоб надавати розвинути ефективну та якісну підтримку. Ми маємо 4 партнерів, які співпрацюють з Одеським офісом. Це Caritas Україна. Ми займаємося також підготовкою, зокрема, до зими. Також ділова мережа сільських жінок. 10 квітня. Гей Альянс для України. Відповідна діяльність. Що стосується наших результатів, розпочинає з травня 2022 року до сьогоднішнього дня.
Ми вже мали зв'язок зі 147 тисячами людей. Ми надавали їм гуманітарну допомогу через пряме втручання та через наших партнерів з травня 22-го року. 60% людей, яким ми надаємо допомогу, це жінки. Також 125 тисяч бенефіціарів отримали доступ до води та покращили санітарні умови. Більше 22 тисяч отримала гроші на покриття основних потреб. І також ми хочемо надавати більше захисту іншим людям. Дякую вам. Дякую. І прошу вашу увагу на екран. Thank you very much. So please look at the screen now. We will have 2 persons online today. And I would like to invite Integrated Response Hub for Ukraine, whom we have online today. So the floor is yours. Jens? Jens, can you hear us? Turn on your mic, please. I believe I have difficulty seeing precisely, but I hope. Great. My name is Jens Kirk, and I'm from Мене звуть Єнс Карк, і я представляю хаб з комплексного реагування в Україні. І я хочу вибачити за те, що я не можу брати участь особисто, тому що тут ми бачимо партнерів, з якими би ми хотіли встановити зв'язок. Але тим не менш, ми би хотіли також подякувати організаторам за цю зустріч, тому що це неймовірна можливість для нас, для встановлення зв'язків з іншими партнерами. Можете, будь ласка, показати наступний слайд? Ми є хабом з комплексного реагування в Україні. Це означає, що ми та місія, яку підтримує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, звичайно, і також ми представляємо Європейський Союз. Ми є частиною платформи, яку забезпечує роботу Федеральне міністерство закордонних справ в Німеччині, і тому ми не є громадською організацією. Ми також працюємо так в Україні, хотіли би тут встановити зв'язки з партнерами. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Я розумію, що є певна затримка звуку. Що стосується нашої діяльності, ми оцінюємо потреби в рамках інфраструктури і також захисту громадянського населення. І, звичайно, що ми підтримуємо партнерів і постачаємо необхідні товари їм. І також ми б хотіли б знайти нових партнерів для цієї діяльності. Наступний слайд, будь ласка. Я би хотів також надати вам більш цікаву презентацію, тому що інші учасники також підготували презентацію, розповідали про свою діяльність, але ми не можемо надавати таку інформацію, тому що ми шукаємо партнерів в рамках цієї зустрічі. І також в мене є декілька організацій, які я можу назвати, з якими би ми вже хотіли би встановити співпрацю. Але, звичайно, ми відкриті для інших партнерів, які зацікавлені у співпраці з нами. Дуже дякуємо вам за вашу увагу. Дуже дякуємо. І ще одне невеличке включення. Сьогодні у нас Thank you very much, and we have our colleagues from World Food Program today who would like to present their tool. This is a chatbot, which is a very interesting tool. So the floor is yours. Good afternoon, good evening, everyone. Сьогодні я би хотіла розповісти вам
про нашу діяльність українською мовою, хоча я тому що я розумію, що більшість колег сьогодні працюють українською мовою. Can I share my screen for me to be able to just be in charge of my presentation? If it's possible to share my screen to show the Ми будемо presentation. вас супроводжувати. We will help you with this. Thank you. Тоді прошу наступний слайд показати. The next slide, please. Я хочу розповісти про I наш would like to інструмент, speak про about наш our tool, чат-бот. about Це our інструмент, який був chatbot. This is the розроблений tool that has ще been developed in 2020. And I'm representing the telecommunication cluster and the S4C, and we work on developing content for this chatbot. The chatbot was developed and implemented on the request of the international group of the UN organizations and the international cluster, providing support to the victims on the territory of Ukraine. які знаходяться поблизу України. Надалі прошу наступний слайд. The next slide, Як please. чат-бот сьогодні виглядає? Here you can see how our chatbot looks today, where you can find this chatbot. We have made an analysis, and we know that the most popular channels are Telegram and Viber as of today, and they have more users residing on the territory of Ukraine. That's why we have developed the relevant app. The next slide, please. Яку інформацію пропонує застосунок What information our app provides? So this is the financial support, protection, healthcare, shelter, education, jobs, the legal assistance, border crossing, and other services. All these services are provided by clusters and international organizations. We also getting new partners. So this is a live tool. Every month we update our content and we receive information from the initial sources. Now we have new winter programs, and of course on the eve of winterization people need more aid because there is lack of power supply, and this is very hard to organize the operation of shelters due to the fact that the liberated territories have a lot of damaged infrastructure and people need support there. This is a general channel for all international agencies. Here, the person can first find the information about certain support or aid provided by a specific organization. People can also find information about different hotlines providing different support and aid. And this helps a lot our partners dealing with people suffering the consequences of war. And sometimes people do not know where to call to get specific aid or support. And this app helps people to find the relevant information, to find the relevant contact details. This is kind of a map informing about who and where provides certain help or support. Our clusters cooperate with us and provide information about how they can register to get some cash or what organizations provide food packages in specific oblasts. And this is really very helpful. The next slide, please. The next steps, what we are expecting in the future, what are our objectives. This app is already operative. We want to raise awareness about this app among the victims of war, for them to get the information about our clusters and other NGOs. And our objectives is also to help people to find the contacts they can use to address for specific support.
We also cooperate with public authorities. We are also interested in getting new content about state programs. And not to take more of your time, I would like to briefly say that this chatbot is operative not only on the territory of Ukraine, it can be found in Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, and Bulgaria. So people traveling abroad who are not IDPs, but not only those who are vulnerable population, but the refugees staying on the territory of other states can get the information in our app. They can get the information from the Ukrainian and international colleagues that provide humanitarian support to Ukrainians, for example, to find the temporary shelter or to get other types of humanitarian aid or assistance. If you have questions, you can see my contact details, so please address me. We are waiting for your offers, and please help us to promote this app. Thank you for your attention. Дуже дякую. Я перед тим як наші паналісти прийдуть на цю сцену для того, щоб before our next session, before we have our panelists today to discuss the pressing issues today, I would like to say that I really amazed by our colleagues from Mykolaiv who came to us today. I would like to thank them for their work and for the peaceful life that we're able to have here today due to Mykolaiv. Now I would like to give floor to the guest of the Shevchenko territorial community of the Mykolaiv Oblast, Mr. Oleg Piliponko, for him to tell about his work and about the challenges they now have back home. Доброго вечора. Good afternoon. Хочу сказати, що є дуже хороша, приємна новина. Буквально всі хвилини зараз деокуповують нашу громаду, our territorial community is being deoccupied just now. More than 8 months we have been occupied. Але 8 довгих місяців, And for 8 long months, 8 population centers of my community were under occupations, and they are being liberated right now. Що саме з нашої території буде забезпечуватися підвоз до the rest of the territory of our community will be used to provide products and other items to the population centers in Kherson Oblast. I would like to speak briefly about our community. We're located between Mykolaiv and Kherson. We know that Mykolaiv is the shield for Odesa. Shevchenko territorial community is the shield for Mykolaiv. And our settlements were on the front line. They are destroyed. But our community is unbreakable. We are very powerful, and we have amazing people who stayed there and supported army as well as other people, just those people with disabilities and others. Some of the people unfortunately were killed, they were wounded, some of them were prisoners of war. I was also in captivity, in Russia's captivity for 3 months, and thanks to Vitaly Kim, I was able to come back to Ukraine, to the rest of Ukraine, to be here in this meeting, and I would do everything possible to ensure the provisions for our villages. What challenges we have? Totally destroyed infrastructure. We have no water supply, power supply, the houses are destroyed, and we need to ensure renovation and repairs. These are healthcare centers, cultural centers, etc. The second challenge we have, these are the stray animals, because a lot of people left our territory and their pets are still there. So that's why we need the support, to provide food for these animals. And the third challenge that we have now, this is winterization, because this winter is very important. This will be our second front line, and here people will struggle as well. Thanks to cooperation with our
такі запаси для маломобільних груп населення, для людей похилого віку, інвалідів. Але інші жителі також потребують такого всього. Тому якщо є якісь проекти, пов'язані із забезпеченням всіх вище перелічених проблем, ми готові, ми відкриті, і ми будемо раді будь-якій допомозі, тому що разом ми переможемо. Дякую за увагу. Be victorious. Thank you very much for your attention. Дорогие друзья, мы приглашаем всех на панельную Dear friends, дискуссию, we о которой welcome you to столько the мы panel говорили. discussion. Большое спасибо нашим We гостям, have которые been дождались talking этого about it for a long момента. time, and Мы thank you хотим to our guests пригласить who Игоря Ткачука, are still here. заступника голови We Одеської welcome обласної Igor державної Tkachuk, адміністрації. the deputy of the head of the Odesa Єлену military Китайську, administration, голову департаменту Олена праці та соціальної Китайська, політики Одеської міської of ради, Odesa, Шахло Рахімову, гуманітарію representative of Odesa Василія City Council, Vasil Kolochin, director of Charitable Foundation Caritas, Tatiana Kutas, project manager of public organization 10th of April, Lilvia Leonidova, head of the public culture of democracy organization, and our discussion will be moderated by Kristina Preskatuta, intelligence manager, program Nonviolence Peace Force, and Viktor Akhimov, head of the volunteer staff Mridi. Доброго дня, шановні. Я думаю, що всі розуміють, що основною метою нашої сьогоднішньої зустрічі є те, що підняти питання ефективної комунікації між всіма учасниками гуманітарної сфери, між органами державної влади, між міжнародними місіями, між громадськими організаціями та окремими волонтерами, які надають допомогу цивільному населенню. Тож, мабуть, для того, щоб закрити питання ефективної комунікації, ми маємо розуміти, чи є в нас загальне розуміння, що таке ефективна комунікація в загальному плані гуманітарної сфери. On the concept of what efficient communication is in humanitarian area. Well, if we talk here, I think it is a communication already. So, but how efficient it is, let's see. Thanks for coming here. Спасибо, что вы пришли. Хотела спросить насчет таких мероприятий. I wanted to ask about such events. Can they become regular once a week or once in 2 weeks? It would be wonderful if we had a chance to get together, meet each other, and we have so many organizations, many have already left. It would be extremely efficient to conduct such get-togethers. I'm not sure what our problem is. Is it about exchange of information, about what kind of communication? Let me explain. We have the coordination humanitarian stuff, this first point of communication. About 3 weeks ago in our Department of Social Protection, we have the division for IDP, and it accumulates all the information on this issue. We also have we want to accumulate that in one hand, I mean the information. And it is done for you too, so that we could understand where in our region we have this or that kind of needs. We are very open, we meet every week with your colleagues. We offer and ask what do you need, what kind of information you need. Send us request, we will give a prompt response. I can see no problem in communication. Ask questions, and we have very good understanding of the situation. Some time ago, we had the information which was dispersed at different levels. We would collect information from different levels. Now we don't have this issue.
Okay. Can you hear me? First of all, I appreciate those who are still in the hall, and I appreciate that I'm here. As a representative of the local authority, I have an impression that we're in some parallel realities. To establish communication, we are not supposed to take each other as enemies, competitors, or something else. You spoke about something that we do as well, but you have never mentioned us, despite many of you have memoranda with us. To have communication, we should be one team and should be partners. Those we signed memoranda, we have communication. Those who are ready to work in one municipal system, they do. There is no argument here. We are open here. Вибачте, можна я задам питання? Sorry, may I ask a question? The thing is, є питання, коли є задвоєння деякої допомоги або інші issues of doubling some aid, or some beneficiaries don't get the aid. This is the reason why NGOs, with your help or without you, within the system or beyond it, можливо, через вашу систему, можливо, ні. І є деяке задвоєння саме для so того, this repetition, this double provision of the help is an issue. And the matter is that we would like to improve the communication to avoid such situation. Немає загальної because there is no common platform which provides the reports both from public authorities. We're all ready to report. We support accountability. Yes, we provide data, but we know nothing of what happens to it further. If there was a platform where we provide our results, when you provide your results, and we have general access to it. We have, for example, the information about the organization which provided certain kind of aid, and we will be able to see the general idea. I will explain why I'm saying that. Civic organizations are concerned. They require the reporting. And it's like public authorities are covering themselves by the volunteer workers. I'm not saying that's the actual case, but that's the impression the organizations get. Well, thank you. I understand that, and I'm glad we're gathered here together. Thank you to the organizations. This is the shared center of information as of now. We never rejected anyone. Everyone who requested the information from us, we provided to everyone, and we're ready to collect your information and communicate with you. Yes, it's only been a month since we launched that, but I think we shouldn't have any problems any further. If you experience any difficulties, please let us know, and we will be addressing them. Михеєва Катерина Вікторівна, the deputy of the Department of Social and Family Department, we control the IDPs, and I can hear the issue about there's problems with reporting and IDP accommodation. So from our side, as the public authority, we learned and accumulated the information about the communities
that are ready to accommodate people for the winter period. So we have the information about people who already are staying in the communities, and also we have the database about the private sector where people already live or can live. We started our work on the 14th of October. Ясної картини і бачення, які саме організації в нас присутні в Одеській області, кожна з організацій, які вид допомоги ви можете надати. Співпрацюєте ви через органи державної влади або напряму з внутрішньопереміщеними особами. Для того, щоб не було задвоєння даних, а також щоб була ефективна робота, ефективна комунікація. Ми відкриті до всіх. Всі знають, де знаходиться у нас управління обласні, всі знають, де знаходиться. Це відкрита інформація, де знаходиться міська в нас влада. Ми завжди відкриті до діалогу, але, на жаль, від вас у нас цієї інформації немає. Хто хотів дійсно допомогти, ті вже з нами зустрілися, вони надали перелік напрямків, по яких вони співпрацюють, допомоги, які вони можуть надати. Також було проговорено, як саме ми співпрацюємо. Або це все координують через Одеську обласну державну адміністрацію та гуманітарний штаб, або є організації, які сказали, що ми в рамках своїх правил не маємо змогу співпрацювати з органами державної влади, тому, будь ласка, надайте нам конкретні адреси, де проживають we are required from the volunteer organizations about the places of residence of IDPs, and we are ready to accumulate this information and now aware of the places where these people live. So we're happy you invited us, and now we know you in person, and every organization who's willing to cooperate with us, you're most welcome, and we are ready to provide information where we can be helped or where we can help to you. So on your side, we expect the information with whom you can work, what you can help with, and in what volumes. We are located in the Shevchenko venue 4th. I'm sorry, the question was not only about international organizations, but also local ones. I think we should not differentiate the local and international. Often international organizations reach us, but not the local ones. I'm sorry, we don't have much organization, not much time. We can, the OCHA organization can share their experience about how they coordinate the efforts and how we can improve the partnership. As I have mentioned in my presentation, coordination is carried out vertically and horizontally. Our effort is directed to as an international humanitarian community is more sectoral and more vertical. It goes from national level down. That's why we promote the idea of clusters, which each has 5 W2s, and where they work and what exactly they do. However, when we go down to the regional level, the municipal level, and communities, I'm from Dnipro mission, we have exactly the same problems. The thing is the operational and regions, they just disappear when they go up to the national level. So I believe these coordination systems should exist both at the national and regional levels. I will emphasize, as an international humanitarian community, we do our best to go to challenge it from the sectors. But we don't do it in very specific details, as it can happen at the level of region. And speaking about the local organizations, every country that has the large humanitarian missions
see the creation of the local and humanitarian organizations, and they coordinate themselves. Our humanitarian missions are usually based on general humanitarian principles, but the local organizations have their priorities, have their agenda, and they do not always are not always in line with the priorities of other international organizations and the donors. So our suggestion is that at the regional and municipal levels, you create your coordination mechanisms for local organizations. As you can see, more widely speaking about global humanitarian community, we cannot integrate all of you there. So if one or two representatives from your organizations comes to this or the other sector or the scheme, that would be more efficient, so I'd recommend to organize at the regional level. So this could be the starting point of such coordination. So you have the applications from the local organizations, and maybe we can make a register of working organizations and their services, so that every organization could forward an individual to a different organization. Because these people will see what organization is focusing on. At the level of the city, we have the humanitarian center that coordinates this effort, and those who reached us concerning the humanitarian aspects in the first place, they are all added to our database. Petro Obухov was mentioned among such activists who made it possible to control надавачів гуманітарної допомоги. Тут є створення тих, хто сьогодні є, які можливості там в громадах наданню послуг. То може заповнити ці карти, які будуть в доступі, і щоб кожен знав, що хто є на цьому полі, і хто які послуги надає для того, щоб вирішувати проблему людини. Бо люди в нас одні, що до вас, що до нас приходять одні і ті ж люди, але ми зі свого боку надаємо, що можемо ми, і ми знаємо, що можемо перенаправити к партнеру недержавної організації, який буде вирішувати інші питання, що сьогодні не зможемо вирішити ми. І все, я думаю, що Олена, вибачте, зараз більше ще питання в тому, тобто ми зараз це питання підняли, що є потреба створити таку базу з контактами ГОшок і інших волонтерських організацій, в тому числі ту вашу допомогу, яку ви надаєте по районам, або як це у вас влаштовано. І зараз ми це проговорили. Але справа в тому, давайте ми на чому зійдемося, мабуть, сьогодні. Тобто, щоб ми всі пішли, і в нас в головах була якась відповідь. Тобто наступного разу ми з вами зустрічаємося або розуміємо, що, наприклад, на себе бере орган влади таку відповідальність, створити таку систему, де ось ці всі присутні волонтерські організації приходять до вас, дають свою інформацію. Ну, ми можемо, наприклад, звернутися до вас, тому що я розумію, що ви кажете, ви до нас не приходите, ми кажемо, у нас є таке питання. You say that we don't reach you, and we now say what issues we are facing. So can we provide you with the information? If you have the answer to this question. Okay, let me hear me out. We have humanitarian stuff that cooperates with donors and NGOs. This is the first reaching point. And at the Department of Social Protection, we have the division of that has almost the same functions for more transparency. So let's have a look how it's going to work. And let's put a month's time as a deadline if you reach us. And we will establish the criteria to see how efficient it is. If there is a need to establish another coordination body, we will establish it. If you say that
the existing ones do not work. First of all, we would like to extend my appreciation to our public authorities. I can say that you have extraordinary work, and every system and structure has its faults, and we can't be really critical towards you. Because the region, because we have never previously faced a situation when we live under continuous hostilities. Of course, all of us have mistakes, but we're happy you are open for improvements. But also, as the representatives of humanitarian organizations, we need a certain directive that would cover all humanitarian organizations. We understand we live in the bureaucratic system. What we see now is that some humanitarian organizations want to work autonomously. Some public officials are the same. They seem to be with everyone, but they want to be autonomous. We can see local organizations, they want to get some help, but believe they can be autonomous without close interaction. Maybe if we speak about OCHA, they can provide us with a certain directive, like 5W, to fill in the form. We're trying to handle it. So maybe there is a directive we can get. What exactly we should announce about ourselves, how we should present ourselves, not only locally, but also with the help of the local authorities. That would be a tremendous help from your side. So please consider that. We would really appreciate that. Yeah, let me answer you very briefly. There are mechanisms, there are forms. Odessa has its own branch office that covers Odesa, Kherson, and Mykolaiv, subject to accessibility. Every week, and now it would be once in 2 weeks, we have the general coordination meetings. And when I look at this big number of people, we understand that it's unrealistic. So it would make sense if you would provide the representatives. And I yet again would like to say that you go into partnership with the larger organizations. While I was traveling through Ukraine, I can see many organizations that emerged at the beginning of large-scale invasion. They do not have system knowledge or institutional potential. And the issue is, do we really need an office, an accountant and systems, because the war... Шахо, извините, пожалуйста. Сейчас идет вопрос по поводу международной миссии. И когда волонтерские организации оказывают помощь, и есть разные формы отчетности, и у каждой организации своя форма отчетности. И когда одна организация дает один продуктовый пакет, извините, нужно отчитаться этой организации по своей форме, системе офиса президента, например, и еще органам местной власти. To the office of the president and the local authorities, for example. So let me continue. These organizations should develop close partnership with the large organizations. When I come to a community and ask where this aid came from, they say it's from Sergei, and they have no idea who is that. And when we look through the reports, we can see that there is a long chain from World Food Programme and other places. And but eventually this package wasn't anywhere in the report. So you have to establish close partnership, and you know that if you're in cooperation with ATRA, for example, then
have no need in reporting because ATRA will report for them. And if ATRA is in cooperation with the World Food Program, ATRA won't report as well because they know that World Food Program will report for them. This is what I'm talking about. We should integrate the existing coordination systems. They haven't come from nowhere. They are instrumental across the world. This is unfortunately not the first crisis in the world. So they are time-proven, and that's why I offer you to have a look at what organizations you can establish the partnership with. So we've made we've played a big emphasis on local organizations, but the second step I suggest is inviting more international organizations and representatives of the clusters, and you will see what cluster you fit best and what organization fits you best. There are many of you, so we cannot assess where you fit. Есть It's easier другой вопрос, for you другая to сторона медали, try когда to люди, fit to larger которые structures. оказывают помощь, There is не the имеют other, материально-технической базы, потому что волонтеры side of the чаще issues. всего это некоммерческие организации. Very often volunteers И are сама non-commercial структура, organizations. CRM-система, And все техническое оборудование, all the которым они equipment, пользуются, CRM не все systems, обеспечены. etc. Кто-то более, кто-то менее. И are для not того, чтобы нам equally обеспечить эту всю форму distributed. глобально, нам And if нужно we тоже об этом побеспокоиться. it is Кого-то нужно something даже научить to пользоваться системой, потому что не все look это at. закрывают. People need to be taught how to use the systems. Let me answer you briefly. The humanitarian coordinator in Ukraine, this is the top official, who is the permanent coordinator from the UNO. And this is the general team's policy, is the focus on localization and the support of local partners. The directive comes from the top down for all large humanitarian organizations. Don't use local organizations only like delivery mechanisms. Please look, explore their capacity and the potential, and we do not speak about only technical potential, but also about knowledge. So there is a directive. So the first step in implementation is the resolution of the humanitarian coordinator is allocation of about $20 million for the organizations in Ukraine, and the must have the prerequisite for that is the partnership with the local organizations. So it is recognized at all the levels. It's not only about the management level in Ukraine, but also at the level of headquarters in the international communities. So it comes both нам нужно больше понимать, как это реализуется на самом деле, потому что я как человек, который тоже с этим сталкивается, и я думаю, другие организации, которые здесь есть, то, что есть сейчас, то собрано своими силами, какой-то дополнительной или образовательной системы, или же какой-то технической поддержки у нас нет. Я не знаю, есть ли у вас support or some other support. Do you have it? Yes, yes, we do. Чем вас обеспечили? We're speaking about our activities, and we will provide it with laptops and other technical items we asked for. Let me take part in this discussion. I completely agree with you, and this is something we have discussed. There are less experienced organizations, but they work in the same area. We have discussed the food and hygiene product kits got too much attention. They're still in a huge demand, but let's
remember about other needs. We actually don't have enough shelters, and this is a really pressing issue. And now I consciously unite with the large organizations who have large experience, who have their own resources. I understand that I can get much better result eventually if we unite under the umbrella of the same program, not sending a dozen of applications, but send one application and get a better result in the region of Mykolaiv and Kherson. Yes, of course, we need this system and it has to be instrumental. But as local organizations that many are newly established, we have to adopt the most convenient. I'm sorry, I'm going to do this one in English. It's a really interesting conversation, and I'm thankful so much for everyone's input. I think those are very important questions being raised. And I think the whole point of events such as like this is to remember that the local response mechanisms, the volunteer groups, are the ones carrying the load work at the frontline communities. So they're the ones doing most of the work. Враховувати, тому що саме це ті, хто відповідає за виконання значної роботи. І дуже важливо, щоб ті, хто приєднується до України, могли отримувати необхідну підтримку. Тому що ця війна вже триває 8-9 місяців. Нам дуже важливо, щоб у нас була можливість розробити механізм для кращої інтеграції. І необхідно, тому що саме локальні організації знають, які існують потреби, яким чином задовольняти ці потреби і яким чином доставляти цю допомогу тим, хто потребує. Хочу завершити дискусію, можливо, у когось є ще заключні ремарки. Переведите что-то. Микрофон. Извините, пожалуйста, мы не дали вам наушники. Кристина сказала о том, что, наверное, самое главное, ради чего мы сегодня собрались, это поддержка местных локальных организаций, волонтерских, общественных, потому что на их плечах огромная работа, действительно титаническая. И, собственно говоря, миссии в основном ориентируются сейчас, вот те программы, которые заходят, ориентируются на эту конкретную аудиторию. И, наверное, эту дискуссию можно было бы продолжать бесконечно. И самое ценное, что в ней есть, это то, что мы хотим все-таки найти пути решения, что мы хотим слышать друг друга, что для нас важно то, что власть очень открыта и призывает к тому, что, ребята, приходите, мы готовы с вами работать. С нашей же стороны, со стороны общественных организаций, точно такой же запрос. И если подытожить то, о чем мы говорили, мы приходим к тому, что все-таки для нас очень важно иметь какой-то очень простой, очень открытый, какой-то единый информационно-аналитический ресурс, в который будет собираться информация релевантная и очень актуальная, вот, которая есть сегодня с полей, которые дают организации, от волонтерских групп, от миссий, которые сразу говорят о том, что, ребята, мы заходим вот с такими программами и вот с такими требованиями, пожалуйста, соответствуйте им, и мы готовы с вами работать. И тогда еще одна аудитория, самое главное, да, это переселенцы, это люди, которые пострадали от войны, у которых будет возможность видеть в реальном времени точно так же, что в этот регион выделено вот это, мы можем это получить, они не будут бегать от одного what is provided to a specific region and where they can get the aid. So they won't just address all the public authorities to get it because they will already knew this. Thank you for this. Everything's clear. У меня два вопроса таких момента. Первый насчет вот какого-то простого решения по координации. Вы сказали, как solution for coordination, some kind of theorem table, как-то себя обеспечить технологически. Because this will be helpful for the organizations who need technical support. And actually, what we have this solution, I just want to finalize it, and I will ready to provide this solution to everyone. And there you can add the information about organizations
about requests, about demand. And these organizations are verified because we can trace all this information in my app. And this will allow us to improve trust to such local organizations. And the large, big organizations will be more aware of the local organizations. Because sometimes these big organizations require local organizations to be registered, but local organizations usually don't have enough time for this, or they don't have enough resources for this. Because, for example, my organization, it is unofficial, but I'm ready to cooperate with you because I'm really ready to provide our app to you. I just need help to finalize the tool, just to enter all the data, all the information. Just, for example, we can have the secret, some secret information, and we can coordinate our efforts to meet twice a week or once per 2 weeks, and everything will be just very simple for us. Це дуже гарно. This is great. Це дуже гарно. This is a great offer. Але давайте таку подивимося. Бо, знаєте, ми почали з того, що таке ефективна комунікація. Ми отримали на це відповідь? From discussing what we mean by the efficient communication. Do we have an answer to this question? Ви задали Я задав питання, так, але ми пішли відразу на більш гострі питання. І зразу почали там трішки звинувачувати владу, обласну, міську, міжнародні. Ні, дивіться, ми в жодному випадку не звинувачуємо. Ми задавали питання. Знову ж таки, давайте ми не переб'ємо. Все ж таки, що таке є ефективна комунікація? So, what is efficient communication for us? Дякую. Thank you for Коли this. ми один одного чуємо, So when we are able to listen to each other і десь and оце, to hear то, each що ми other, почули, приймаємо. and when we are able to Дуже accept мало this, є почути, because it is not enough to не be прийнявши able to те, що hear someone, to listen to someone without accepting the information which is provided. комунікація в нас є. Today, I have heard that we have communication. It is not that bad. And when we say that we need some additional database for some separate verification, but I don't know what can be used for this verification. But anyway, I don't see any deep need in one more additional database or additional register. Perhaps when we work in a sector, for example, when it comes to providing finances, the main stakeholders, they ensure cross-checking, and we can always check if the person has received cash or other financial support during the last 3 months. We can verify other issues. So we do not need to create some artificial problem and then to try to find a solution for this problem. Пан Василь, вибачте, будь ласка, так, Vasil, sorry for interrupting you. Thank you. I fully agree with what you've mentioned, and I agree that we need to train organizations because we cannot require the same efficiency from the organizations working for the last 20 years and for the organizations that have been working for the last several months. They can't have the same standards. But I would also like to speak about the communication with our target group, because sometimes we forget to ask them what they need, what services they need. Where can they find the information about the services provided by NGOs? And recently I've communicated with women that just get information while staying in the line or in a queue or some other sources. They do not have access to the database learning, for example, how many NGOs they are in a specific district in Odesa. We need to understand how we can inform our target group about the services that we can provide. Okay. Вибачте, так, давайте, потім я. Sorry. Good afternoon. My name is Yulia.
And just would like to say just a few words. My name is Yulia. I am a volunteer of the charity foundation Добрий Samaritan, and I've been working in this area for 30 years. For the 25 years we have been dealing with the children with disabilities, and I know each and everyone in our today's panel, because now we have 38 branch offices in our oblast. We have 42 social workers and 120 volunteers. We provide targeted support, targeted assistance to specific people which are the part of specific database. I work with 120 people with disabilities that just can't leave their homes. But we work not only with the IDPs, with the pensioners, but our database becomes even bigger. We have support. We know how to train. When the war started, in our headquarters, we call our office the headquarters of goodness, no one panicked because we had the knowledge we needed. If you need expertise, if you have any questions, my name is Yulia. I can provide my contact details to you, because I will be more than happy to share my information and my experience with you. We are located in Gamma Square 3. Thank you very much for being here today. Thank you for our joint work. Ще питання, так? One more question we have. Але дивіться, поки я йду, також скажу, що буквально I would сьогодні like була to така say, сама while ситуація. walking, that today we faced the same situation. When I was coming here to you, I used a cab, a taxi. A taxi driver asked me, don't you know how can we get the financial support, money support, because my relatives and I, we have submitted an application to get this aid, and my relatives have already received money, but this is not the case for me. Don't you know what is the reason for this? And I don't know how to answer this question, because we need to improve these Але as ми well. маємо це покращити, якщо є така змога. There is always room for improvement. I can Допустим, у answer your нашому офісі question. є, For example, as for є our organization зворотнього Caritas, зв'язку. Працює in 5 all операторів, of які our приймають offices we have запитання the бенефіціарів, feedback мають зразу system, відповісти. and we Конкретне receive запитання, the конкретний inquiries Ну, але from це для the всіх організацій. beneficiaries, Тобто, and we provide answers важливість at да, once. надання можливості зворотнього зв'язку від Because it is very бенефіціарів. important for all Задоволені, organizations незадоволені, to отримали, не provide the отримали, possibility тому of не отримали і так feedback далі. from our beneficiaries, Але if they're наявність satisfied with цього our services, what was каналу good, what was зв'язку, bad, вона etc. важлива. It is very important to have such communication channel for this. Sometimes people get registered into one organization and they can't get support or get support there, and they get registered with the other organization to get aid and assistance there. Тут ще було одне запитання, давайте я вже дам людині. You're perfectly right for this. We have one more question from the floor. Good afternoon. My name is Yuri Christensen, the NGO, the Open Society of Ukraine. You see, today we have come here not because we have nothing to eat or drink or just we want to earn some money. The objective is different. We want to meet our needs, to implement our needs from the upper part of the Maslow pyramid. But we work with the people who have needs from the lower part of the pyramid. Because all of us, we meet our needs through communications. This is kind of a self-realization. Today, we say that the result of these self-realizations through meeting the needs of our customers from the lower part of Maslow pyramid is to improve something. And we have this following proposals in terms of the improvement, to improve communication with the officials or to have some database, etc. And you see, just to find solution, we need to first analyze
the needs of different groups, which are our customers. Secondly, we need to analyze the culture, the informal rules that help us to communicate and to cooperate, to interact. We need to analyze the behavior specifics of different groups, volunteers, NGOs, and our beneficiaries. And then, using this information, we need to discuss what we need to improve to increase the efficiency of our work, namely providing services to our customers. Thank you. Дякую. Так, насправді ми дуже вдячні всім, хто сьогодні тут присутній, за те, що ви все ж таки за те, що ми зібралися, і ця комунікація мала статися. І ми бачимо, що всі відкриті, тому що є всі представники і органи місцевої влади, і міжнародні місії, і громадські організації. Все ж таки, якщо ми прийшли, то ми всі готові до співпраці. І тепер це є приводом для інших зустрічей, і все ж таки для вирішення цих питань, які приведуть нас до покращення. That will improve our services. If you want to have the final remark, I'm ready to give you the floor. Що на майбутнє, як ви бачите вирішення цих питань, просто як підведення підсумку? What is your vision for the future? Just to conclude our today's discussion. Є пропозиція, так. We have a proposal. We need to update our map of services and the map of assistance or aid we provide. For example, when a person comes here for the first time, the person doesn't know where he or she can find accommodation. For example, this is the information about a specific hotel. Then this person doesn't have money to find permanent accommodation. This person needs to know where he or she can call to find this information. This can be a responsible person from the military administration that has information about the accommodation places both in the city and in the oblast in general, to provide such information. And then, as it used to have, so these are the centers, of the humanitarian centers, so that can provide this information. And I don't think that it is difficult to organize something like this. My name is Akimova Ludmila. I am the head coordinator of the OCHA, and my area of responsibility is the Odesa Oblast, Zakarpattia Oblast, Mykolaiv Oblast, Kirovograd Oblast. What I would like to say now. We have now the second stage to create the support centers for people in need in Ukraine. And with the relevant minister on Euro integration, Olga Stefanishina, made kind of an order and to provide financial or technical support to pay for the equipment, to pay salaries. And now the UN Population Fund is now responsible for this. And we have opened the center in Kyiv, and we already have such centers in Dnipro, Zaporizhia, and other cities. So the process is ongoing to create and establish such centers in Odessa, Kropivnitsky, Uzhhorod, and Chernivtsi. We will not stop there, of course. And such centers will become the points that will help to coordinate with humanitarian centers working in the communities, in the oblast cities, and in the oblast in general. They will be able to provide all types of services and meeting the needs of the person. And I think that by the mid-December, Odessa will have such center. And perhaps this will simplify the interaction of different NGOs, and it will make it easier for our beneficiaries to find help. And I really like the experience of Kropivnitsky. If the ITPs come there, the people from filtration camps, the head of the military administration is there at the railway station, the police, the emergency
service and the mobile teams are there to help people to explain them where they can address to find support. And I think that we can also use this format in our city. And I think that such helping centers will simplify our work and will make our work more targeted and efficient. Thank you. Дякуємо. As for railway stations, from the first day we have the social service center working at Odesa railway station to help people with coordination, those who arrive here to Odessa. And just the last remark, and perhaps this is more like an address to all humanitarian organizations and volunteers, and the address to all local organizations, especially to local organizations and volunteers. If we are now saying that we work with people, I would like to say that our organization has faced the following. When we try to reach out to some local organizations, to involve them in awareness raising session or in trainings, they ask us what we can give them in return and how this can help to their beneficiaries. But please do not try to give answers instead of beneficiaries. You don't know what they need. And I would also like to bring to the attention of the international organizations that if we analyze activities of local organizations, we will find a lot of duplications. And unfortunately, their healthcare aspect, which is very important, which is very needed, is not there. Perhaps it would be great if we can provide possibility to doctors, to healthcare workers that are willing to work, to be part of the volunteer teams, mobile teams. And today I met great people here. And one of the women I met today would like to provide dental services to IDPs and other people. And this is great. I think that we need to give opportunity to people to do this. That would be great if we can just include more services in our work. Давайте, будь ласка, вибачте, я думаю, що це може тривати безкінечно. Якщо з вас хтось хоче сказати якесь заключне слово з приводу сьогоднішнього дня, прошу скажіть і будемо завершувати сьогоднішній день. To finalize, we only want to thank you all for your work. And you just need to continue to do what you do now. And we are open for cooperation with you. This is not an issue now. And we have one more question from the international organization. Дуже вам дякую. Я вибачаюся, я не представила себе до цього. Мене звуть Хардині. Я один з координаторів головного кластеру у півдні України. Це Одеса, Миколаїв та Херсон. І якщо ви працюєте у цьому напрямку, будь ласка, співпрацюйте з нами, зможете зв'язатися зі мною. І моя електронна адреса доступна. І ви пам'ятаєте, що виступала тут моя колега з ОЧА, і там ви можете знайти всю інформацію про всі кластери в цій презентації. Ми знаходимося в Одесі, в нас є офіс в Одесі, і, будь ласка, пишіть мені, ми готові вам допомагати, і ми працюємо під координацією ОЧА. Я швиденько просто скажу, що колега And I would like to quickly say that our colleagues invited everyone to health cluster because they're dealing precisely with healthcare issues. So if your organization just wants to provide healthcare services, you can address this cluster. And also I would like to thank you a lot for being here today. I would like to thank all the guests, all the participants today. And I would like to
create the conditions for you to see each other, because we know what important work you do every day, and you don't have time to just find other NGOs, not only in Odessa but in Mykolaiv. We have a lot of organizations here from Kherson, and would like to say that networking is the most precious thing that we have, and we all help other people. So let's develop our communication and redirect the people who are in need to the relevant organizations, because that is our main objective today. Because we want to boost and to streamline our assistance. We would like to thank you for participation. Sorry for hurrying you up, because actually we did not expect that we will have so many people here who really have something to say. And we understand that we need to discuss, and we want to discuss our challenges. Hopefully we will have more opportunities for this in the future. Thank you very much for this. And everyone is ready to share their contacts. After this event, we will share the contacts of all the presenters and speakers today, and all the participants, for you to be able to continue this communication beyond these premises. We, humanitarian organization, would like to invite you to our office. We are ready to welcome you at our premises. Thank you very much. You can just give the round of applause. Всім мирного вечора. And I would like to wish you a peaceful evening to all of you.